Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo gbogbo adúláwọ̀. Bá a ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀. We have Princess Adéọlá Atayero Ọlámìjùlọ, ọmọ ọba láti Australia, láti wá bá wa sọ̀rọ̀ ìṣítí. Over to you, Princess. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Distinguished panelists, esteemed guests, and fellow Yoruba brothers and sisters. Today, we gather to reflect on the state of Yoruba leadership, drawing parallels between the eras of Chief Obafemi Awolowo and our present time. Awolowo's leadership was marked by the visionary policies, unwavering commitment to progress, and a deep understanding of the Yoruba people aspiration. As we examine the leadership dynamics of that era and compare them to our current reality, we must ask, what lesson can we learn from Awolowo's legacy? How have our leaders evolved or devolved over time? What challenges do we face today? And what opportunity lies ahead? Through this panel discussion, we aim to spark a nuanced conversation about the past, present, and the future of Yoruba leadership. Our esteemed panelists will share their insights, expertise, and perspectives on these critical questions. Please, let's engage in a thoughtful and respectful dialogue, seeking to understand the complexity of leadership and its impact on our collective progress. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Atayero Ọlámìjùlọ, kò ní dalẹ̀ Yorùbá o, ìwọ ńkọ́? Over to you, sir. Thank you very much, Princess. Ẹ ṣé gan. Nǹkan tẹ́ sọ yẹn ọ̀rọ̀ tó lágbára ni. Èmi ò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́? We realize that àwọn èèyàn sọ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe, but there's a scripture that says, "Be it to you according to your word." The Bible says that may the word of my mouth, meditation of my heart, be acceptable in God's sight. Orí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi ni Yorùbá ṣe máa ń ṣe. A ní búra èké, a ní sọ nǹkan tí a ní ṣe. Aláṣẹ ni wá. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti fi òótọ́ sọ wípé òun ò ní dalẹ̀ Yorùbá, Odùduwà dẹ̀ máa gbé. Elédùmarè tó dá Odùduwà á tún gbé. So èmi Ọlátáyọ̀ Ògèdèngbé, tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mo fi ń ṣe Yorùbá, kí ojú tì mí. But tó bá jẹ́ pé tòótọ́ ni, gbogbo ogunkógun challenges tó bá dé nídìí ẹ̀, kí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run àti afẹ́fẹ́ kó máa fẹ́ wọn jìnnà. Kí ọ̀rọ̀ tèmi kó di òkìtì ọ̀gọ́ tó bá wó kó wó sórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe gbà fún gbogbo olódodo. And mo wá fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká tan microphone wa kí àwa náà profess. Kí ìwé ayé kó gbà, ẹgbà ọ̀run kó gba gbogbo nǹkan tá a bá sọ lénìí pẹ̀lú inú mímọ́, ọkàn mímọ́, ọwọ́ mímọ́ tí wọ́n lè lọ fi ń gun orí òkè Olúwa lọ. Ẹjọ́ ní kọ̀ọ̀kan, àwa mẹ́wàá la wà níbí, àwa méjì ti sọ̀rọ̀ mẹ́rin. Bóyá ní kọ̀ọ̀kan.
God bless Èmi you. ọmọ Gbógúndé mú nídàálẹ̀ Yorùbá o. Next person. Èmi bí yóò yẹ fúlẹ̀ mi nídàálẹ̀ Yorùbá o. Èmi Lawrence Tàlàbí mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá. Èmi Sunday owó tọmọ mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá o. Èmi Sandra Òṣùkọ̀yà Pópóọlá Òbí mi ò ní dálẹ̀ Yorùbá. Olúwayẹmísí dálẹ̀ Yorùbá tì. Ìyálóde ẹ ṣé gan ni mà. Àlọ́ tó kù tí ò ní dálẹ̀ Yorùbá o, àti ìpín mẹ́wàá o. Èmi Ọmọlára Òjó ní dálẹ̀ Yorùbá o. Àṣẹ o, ẹjọ́ ta ló ń jẹ́ Infinix? Infinix, that's the name of your phone. Okay, Ọmọlára Òjó lèmi ń jẹ́ o. Okay. Báwo ni ní dálẹ̀ Yorùbá? Àṣẹ o, àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o. Bá a ṣe wí, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí. Wọ́n ní èyí tí a wí yẹn, àárọ̀ tí rọ̀ mọ́ àti wí ni o. Ṣé. Agbára Èdùmàrè kò wá ní rẹ̀ wá o. Gbogbo ẹ̀dá tó ti sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ò ní dalẹ̀. Agbára téèyàn fi ń ṣe, wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́, bọ̀ ẹni tó bá forí tì dópin, òun ni a ó gbàlà. We are not deluded. Many of us here, we know through interactions that ó possible kí Yorùbá nation kan tó fẹ́. Ó dẹ̀ possible kó má ṣojú ẹ̀mí wa. Kì í ṣe pa máa kú léwe. But a máa dàgbà, a máa dògbó. But tó bá jẹ́ ìlérí Olúwa ni wípé a ní sí níbí, ọ̀rọ̀ wa máa dàbí ti Martin Luther King ni. Ó ní, I may not be there. I may not be there. Moses was shown the glory that is yet to come. And ó náà rí. Ṣùgbọ́n mi wà tẹ́ pé èèyàn máa ń ṣiṣẹ́. Yorùbá nation yẹn ò possible. Kí ni motivation ẹ kọ́kọ́ wò? Ṣé rẹ̀wẹ̀sì ni àbí ọ̀nà kan fẹ́ kí ni wọ́n máa ń pè pé fair weather? Ìwọ náà kàn pé jẹ́ kí mi náà enjoy glamour yìí a little bit. Torí bákan méjì ni àwọn èèyàn ti ń jàjàgbara kí Mandela tó dé. Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ tó yẹ pé òmìnira àwọn èèyàn ó dé bá. So tí orí ọ̀fẹ́ yẹn bá wà fún wa, bó tó bá dẹ̀ jẹ́ pé forerunners ni Ọlọ́run fẹ́ fi wá ṣe fún àwọn ìran tó ń bọ̀. Bátìn tá a ní pẹ̀lú equipment, àwọn nǹkan tá a ṣe ń bẹ, we need to be able to hand it over to them. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ìlérí Ọlọ́run ló máa ṣe. We're not ruling anything out because the Bible says that we know in part, but when the perfection shall come, the imperfect will disappear. Tí òkùnkùn bá wà, gbogbo ìyókù ó máa lọ pátápátá. Ọlọ́run nìkan ni arínúròde, olùmọ̀ràn ọkàn. Ó dẹ̀ mọ̀ presently bó ṣe ń lò wá, ìmí inú wa, ó mọ bó ṣe ń lò tó jẹ́ pé every time tí wọ́n bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá, ó ní bó ṣe ń rí ní ara oníkálùkù. So ìyẹn ni ká máa ṣe every day kó jẹ́ pé ká kàn máa mú ọjọ́ kan. Gbogbo ọjọ́ tá a mú tó fi wà proactive yẹn. Ọba elétí ló yára bí ajẹrin, àkìkì tán lórúkọ ńlá. Elétí gbọ̀rọ̀ tí ń gbọ́gbó ẹ̀dá, á kúkú gbọ́, kò dẹ̀ ní jẹ́ kí ìran wa kó parun ní agbára Èdùmàrè. Iṣẹ́ títí ẹ̀ ni. Tá a bá ṣe nǹkan tí ó yẹ káwa ṣe, Olúwa náà á fi ìmísí ẹ̀ sí. Òun náà ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Kò sí bí ìṣòro náà ṣe lè dé lórí ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bá àwọn bàbá wa ṣe tí wọ́n jagun àjàyè. A mọ̀ pé ayọ̀ pẹ̀lú dùnnú àti ọpẹ́ ló máa kẹ́yìn ìjàngbara tá à ń ṣe fún Yorùbá. Ẹ ṣé gan, thank you very much. And ó rà yẹn pé àti pé 11 nísìnyí. Ẹ jẹ́ kí n introduce àwọn èèyàn wa. One of our sisters, yes, she's very honorable, and we love her so much. And we haven't seen her for a while. You heard what she said. She said, I wish she bẹ́ẹ̀ ni
móhùnmáwòrán ló gbé wọn jáde. Méjì kì í jàṣà, ẹ mọ ẹni tí à ń sọ. Tí gbogbo èèyàn bá notice, èmi notice pé ààrẹ Sister Tokunbo, Ambassador Tokunbo Lijado for a while. Ọ̀nà pọ̀ ni o, iṣẹ́ náà náà ń ṣe. Very, even myself, and we thank God for the strength that God has given her and the leadership position, even within our family, that God has placed her. From what I understand from her, and woman Jekimo, she's been very busy. Nigeria. So we welcome her back. We are doing maybe you want to say hello to her, just honor her and recognize her. Dr. Yefule, Mrs. Sandra Popola, and the rest, please. Sister Yemisi, welcome her back. Àwọn ní lọ́ọ̀kì ní mo ń bọ̀ nílé wọn wá jẹyán. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun, ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Thanks for the honor. Thanks for the honor. It's a pleasure to be here and be Barrister Ogedengbe ṣe sọ. Ọ̀nà náà pọ̀, but a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. God does everything for us, and we just take his steps, and he moves us beyond one step. So to God alone be the glory. I'm very happy to be here. Ọkàn mi máa ń wà níbí báyìí náà, but bó ṣe jẹ́ ló ṣe jẹ́. Ẹ ṣé gan-an. A dúpẹ́. Olúwa pa ọ̀nà yín mọ́. Yes, ma. The Lord is your strength, ma. Ẹ ṣé, a dúpẹ́. A dúpẹ́. Ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀, Ambassador. Yes, Doctor wa. Yes, ma, ẹ má gbàgbé. Ẹ ṣé. Àwọn ní pé àwọn ń bọ̀ wá jẹ iyán láfún làwọn máa ń jẹ lẹ́yìn. Láfún làwọn dẹ̀ máa ń jẹ o. Àfi ká ní àwọn Barrister Ogedengbe, àwọn Ìjẹ̀ṣà, àwọn náà tún máa ń jẹyán. Bóyá èèyàn tó sẹ́ǹdì tó ní kó wá. Irọ́ Sister Yemisi náà wọ́n fẹ́ kóṣù wá láti Èkìtì. Wọ́n wá gún iyán olódó. Bọ̀tẹ̀ èèyàn kan ló máa gùn. Àwọn náà máa gùn. Ẹ má wọrí à, gígùn yẹn ò ṣe problem. Sister Yemisi wọ́n ti ń lọ sí gym. Second nature. Wọ́n bọ̀ agún yẹn lọ́dọ̀ yín. Ẹ ṣeun, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀. Yes, sir. Thank you. We thank God. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n fi welcome àwọn panelist wa. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni ìtumọ̀ panelist ni o? Mo mọ̀ pé ọ̀jọ̀gbọ́n àbí ẹ jọ̀ọ́, kí ni ìtumọ̀ panelist ní Yorùbá, Sister Yemisi? Ọ̀jọ̀gbọ́n. Ọ̀jọ̀gbọ́n ni. Okay. Ọ̀jọ̀gbọ́n. Okay. Okay. Tí wọ́n pé Sister Ṣọlá Yusuf máa ń pe amòye. Ṣé amòye yàtọ̀? The same thing ni amòye àtọ̀jọ̀gbọ́n. Jẹ́ mọ̀ pé different ìlú. Nǹkan t'Ọ́yọ́ máa pè ń sìn, ó máa yàtọ̀ sí nǹkan tí Ìjẹ̀ṣà máa pè. Okay. By the same language náà sì ni. Tọ́tọ́ lẹ sọ náà, nǹkan kan náà ni náà. Wọ́n ní káró ṣọmọ́dì káró dì máa ṣọ. Wọ́n lè ní ibi ní òpó Àjẹṣà tó lóun ò jẹ́ kọ́. Tó lóun ò jẹ́ kọ́ Ọ̀yọ́. Tẹ́bí bá pa ṣúlé àbọ̀. Àbí? So èmi ò discriminate against ẹ̀kọ́ Ọ̀yọ́. Tí a bá mi fi mọ́ ìṣẹ́gbẹ́, màá lò. Àbí ẹ̀fọ́ ẹ̀gúsí tó bá dáa, use it. So we thank God. We thank God for Princess. That was a very powerful speech. And mo ti share fún gbogbo àwọn èèyàn wa náà. So kí ìrònú yẹn ó bẹ̀rẹ̀. Reorientation wa ó bẹ̀rẹ̀ láti sìn lọ. Gbogbo nǹkan tí a ti ń ṣe ìṣèbá reorientation ká tún bẹ̀rẹ̀ sí ní. In order to reawaken ourselves, we need to think differently. Only as a man thinketh, so he becomes. You are what you think. So we need to begin to think differently. We cannot be a giant and begin to think like a midget. Otherwise, I need ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. So gbogbo àwọn ọmọ wa, ẹ jọ̀ọ́ bá wa share àwọn nǹkan tó wà lórí YouTube wa. Ọ̀fẹ́ ni a ṣe àṣà láti gba owó. And àwọn nǹkan tá ń publish náà ẹ fún wọn kí wọ́n mọ̀ pé the thing is wọ́n ní ìwọ mọ̀ òtítọ́ yóò sọ ọ́ di òmìnira. So tí ń jọ tí èèyàn bá ti lè mọ̀ wọ́n jọ tí wèrè tó wá fi lè
tó bá fi lè wà wẹ́ pé ibo lòun wà yìí ara ẹ̀ ti yá lọ́jọ́ yẹn nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká fáwọn èèyàn wa ní knowledge. Knowledge is very powerful. It's an accumulation of facts. It's not power by itself because we need to experience it or learn from other people's experience. But when mixed with that, it will give us wisdom. And of course, through wisdom, we'll be able to discern things. Any man who wants to limit his own development to just accumulation of facts, ó níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká ṣe nǹkan tó tún ju advanced level lọ. Torí lẹ́yìn advanced level yẹn, tí many people ṣe, ló ṣe wá lọ sí advanced mọ́ tó tún ju advanced level lọ. So we can't limit ourselves pé a ti mọ eléyìí. So Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn amòye. So méjèèjì la máa lò pọ̀. Tí anybody bá tún ní ọ̀rọ̀ tó tún jẹ́ gbòógì, because we've been accused, èmi náà school ni mo wà, mo ń kọ́ Yorùbá, mo dẹ̀ fẹ́ mọ Yorùbá dáadáa kí n tún gbọ́ Yorùbá gan. So wọ́n ní it's never too late láti ṣe nǹkan tí èèyàn bá desire. Mo fẹ́ ó wù mí. Ẹ jọ̀ọ́ tí n bá sọ kíní kan ní Yorùbá tí ò bá correct mi, ẹ fún mi ní language mi fún. Ẹ jẹ́ kí n pe Sister Yẹmisí Ìyálóde, ìyàwó ọmọ Fádáhùnsí, ìyàwó wọn ní Ìjẹ̀bú. And àwọn náà tún jẹ́ mẹ́ta lọ́kan, Fádáhùnsí, Ògúnlànà. Ṣe rí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ Ìjẹ̀ṣà Ure, blessing là ń pè ní Ure. A kì í bẹ̀rẹ̀ nǹkan pẹ̀lú U ní tiwa, Ure. Tó tẹ́ bá ń fẹ́ Ure, wọ́n lè ṣe fún yín ní ti onígbàgbọ́, ní ti àwọn tìbílẹ̀ náà, wọ́n lè ṣe yẹn. Wọ́n lè tún lè ṣe ti àwọn gbogbo ẹ̀ṣá ìyá ló ṣe gbogbo ẹ̀. So I welcome her síbí wọ́n wá ṣe nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe láti gbígba alálùmọ́lẹ̀. So sister, we welcome you. God bless you. Mo máa láìkí etí odò Ọya tẹ́wàá yìí. Kí lẹ lọ ṣe lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní? Odò Ọya lẹ́wàá yìí. Ọlọ́run ò jẹ́. Mo ní nǹkan tí mò ń wá kiri. Mo kí gbogbo ilé o, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin àbúrò mi, àtẹ̀yin ọmọ mi, Olúwa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ní agbára Ọlọ́run, nígbà tí ire ayọ̀ Yorùbá bá dé, wọn ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwátì inú wa o. Àmín. Ojú àwo làwo fi ń gbọbẹ̀. Ojú wa la fi máa rí èrè dáadáa tá gbogbo iṣẹ́ rere tá a ti ṣe lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ ṣé o, ẹ jókòó dáadáa, ẹ fi kalẹ̀ sí o. Àṣẹ. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n wá pe máa wá. Tí n bá ní kí n máa tún ṣàlàyé, kí n máa júwe wọn, á tún gba àsìkò. But nǹkan kan tí gbogbo wa tá à ń tọrọ tọ́lọ̀ ń fún wọn. Me personally, let me speak for myself. Ní kí Ọlọ́run jẹ́ kí èmi náà kí n ní the shining stars tó wà lórí wọn yìí. Shining stars yẹn lèmi ń tọrọ. Tẹ́ n bá ti rí irun funfun, mo ti rí wisdom. So mo tọrọ irun funfun bíi tiwọn náà ní agbára Èdùmàrè. Welcome, Mrs. Sandra Popola Obi. You're welcome. Ṣé gan. Ẹ ṣé gan ni káàsán gbogbo ilé. It's good to be here. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún oṣù July tí ojú gbogbo wa rí o. Gbogbo wa náà la máa rí many more. Thank you so much. Amen. Amen. Àṣẹ o, àṣẹ. Ẹ ṣé gan, thank you. Ẹ jẹ́ kí n wá pe bàbá wa. Mi ò kí ń mọ ẹ̀gbọ́n Àjàlá ni wọ́n, torí wọn lè jẹ́ àbúrò ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n náà máa jẹ́ f'Àjàlá. Torí ẹ̀gbọ́n mi kan ló jẹ́ kí n mọ kíní yẹn. Nígbà tí mo ní, ẹ̀yin Àjàlá travel, wọ́n ní kí n má ra àwọn òfin. Mo ní kí ló dé? Wọ́n làwọn ti travel ju Àjàlá lọ. Wọ́n dárúkọ iye ìlú tí Àjàlá kan go báìkì lọ tán ló travel all over the world. Wọ́n wá sọ iye ìlú táwọn ti lọ. Pé over 40 countries làwọn ti dé o. Àjàlá kò pé márùn-ún àmọ́ ń tòótọ́ ni. So mo fẹ́ pe Barrister Talabi, bàbá wa Barrister Talabi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ orúkọ wọn pé àwọn náà ẹ̀gbọ́n náà máa jẹ́ f'Àjàlá o. So I want to welcome him because àmọ́ bí tán ti ń bá wa sọ̀rọ̀, bóyá Dubai ni o, bóyá Ghana ni o, bóyá Nigeria bí UK ni o, but wherever he may be joining us, we want to appreciate him for being amongst us today. Thank you very much. Ẹ ṣeun ẹ kí ilé o.
Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún ìpàdé tòní. UK mo ìwà sí torí UK ń gbóná. Tó bá fẹ́ tutù ni máa kúrò níbí máa lọ síbi tó ń gbóná tèmi. So àdúrà tèmi ni wípé lágbára Ọlọ́run tó bá jẹ́ Ọlọ́run ló dá ayé àti ọ̀run ní tòótọ́ ojú gbogbo wa la máa rí Yorùbá nation torí kò ní pẹ́ kò ní jìnnà. Àmín. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Sister yín àbúrò yín mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ṣì máa join wa, Sister Tinú, Barrister Tinú Akínṣọlá. Bọ̀dẹ̀ wọn pé tí wọ́n bá ń bọ̀ wọ́n máa gbé Kentucky Fried Chicken wọ́n máa gbé dání wá torí àti òkú àtàyè adìyẹ pọ̀ lọ́dọ̀ wọn bẹ̀yẹn burúkú. So ẹ jẹ́ ká máa fi wúrà ká máa fi sìn wọn. Wọ́n ní eégún ńlá ní kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Bàbá wa dókítà ọlọ́pọlọ tó ní ọpọlọ àtúndúpẹ́ lè rí pé wọ́n wà láàrin wa. A ní fi kú mọ ìyára wa, a ní fi ṣàtàlá wa. Yorùbá ní èèyàn ló wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó fi ń dún. Even though sàn ní ibẹ̀ ní bó ti ń dún mọ̀ ọ́. Àwa mọ nǹkan tó ń dún, wọ́n ní ìwẹ̀ yẹn wò ni. So we thank God for what he has done. Èèyàn lọ́lọ́run máa ń lò. We give God the glory. Ọlọ́run ní jẹ́ kí àìsàn tó gbógun àti tí ò gbógun kò ní ṣe yín sà, kò dẹ̀ ní ṣe gbogbo wa. Ọgbọ́n ìwẹ̀ and boldness tẹ fi ń kó wa jẹ. Ọlọ́dún Elédùmarè á túnbọ̀ máa fi agbára yín á máa fi kún aṣọ agbára di ọ̀tun. There are times where pé ìlú kówókówó náà fẹ́ kẹ́ lù. Many people don't realize that, but you stood your ground. Your words at the time was ṣe bí Yorùbá nation lẹ́ ń ṣe, Yorùbá nation làwọn náà ṣe. Fi wọ́n lẹ̀ náà, fi wọ́n lẹ̀. Abẹ́gẹ́. Because nígbà tá a bá lájọ fẹ́ gba Yorùbá nation táwọn kan ní wọ́n fẹ́ recruit olóòótọ́ pé kó lọ dàárín wọn rú. Ṣé bọ́n ṣe ń gba Yorùbá nation nìyẹn? Ṣé bá ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn? But you stood your ground. Ibi tí wọ́n ní tough men are seen at rough times. So through that, we believe more in your leadership. We believe more. We know all the meetings that we've attended, that you broke out. And we're here today, Olórí ọ̀fẹ́ Elédùmarè, at your great input. Kò dẹ̀ ní rẹ̀ yín, kò ní sún yín ní agbára Èdùmàrè. Ọlọ́run á ṣe púpọ̀ nílé ayé yín pẹ̀lú ti àwọn ọmọ yín. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan Barrister. Ṣé èmi nìkan ni mo gbá gbogbo eléyìí tán? Ìgbà tí ẹ kọ́kọ́ ń sọ̀rọ̀ mo rò pé Sister Tinú and Sister Yẹ́misí mẹ́ta lọ́kan lẹ̀ ń praise bẹ́ẹ̀ yẹn. Bó jẹ́ ọ̀dọ̀ wọn ló lọ mo gbà. Bẹ̀ fún èmi kìíní ilẹ̀ ń sọ gbogbo yẹn ń pẹ́. Ẹ máa ṣe gan ni o. Thank you very very much. Ẹ ní mọ iye ara yín sà. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa Sister Yẹ́misí. Ṣé mo kọ́kọ́ tí mo rí oní nǹkan kì í jẹ́ kó bàjẹ́? Oní nǹkan kì í jẹ́ kó bàjẹ́. Wọ́n ní àti rán mú gọ̀gàn kò ṣẹ̀yìn kaná. Wọ́n lè ní ìgbẹ́ tó bá tójú ẹni ṣú òkun ẹ̀ kí n róni lójú. Àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn, when directory didn't have a penny, Sister Yẹ́misí á ní ẹgbà mo yá yín lélẹ̀. She was there from the beginning. She contributed a lot. Mo lè mọ̀ pé àsìkò ń bọ̀ tó jẹ́ pé gbogbo orúkọ yìí ló máa wà nínú ìwé ìrántí. Àwọn olódodo, àwọn olùfọkànsìn ilẹ̀ Yorùbá. Ó máa wà ń bẹ̀. Gbogbo orúkọ ló máa wà ń bẹ̀ o. Ṣé mọ̀ pé bí ti mo sọ̀rọ̀ eléyìí ṣe ìwàásù náà dẹ̀ tún ni. Nínú Bíbélì, a rí ìran mẹ́ta. Mo rí ìran mẹ́ta ń bẹ̀. Mo rí ìran ti kí lórúkọ bàbá wa yìí? Ìran prophet tó jẹ́ pé prophet Elijah, mo rí ìran ẹ̀ pẹ̀lú agbára àti pẹ̀lú strength tó ní. Wọ́n rìkọ́ọ̀dù gbogbo iṣẹ́ ribiribi tó ṣe. Mo rí ìran ẹni tó gba double portion lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n fi sílẹ̀ ń bẹ̀ àwọn méjì tán ṣiṣẹ́ tó dáa. Bọ̀ mo dẹ̀ tún rí ìran kan náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run torí ìyà dá wọn sí.
Gehazi, ìgbà tí Bíbélì tó reveal rẹ̀ last, ìtàn ló ń sọ, storytelling, story ló ń sọ, ó ń sọ ìtàn. Gbogbo bí àwọn tó lọ ń ṣáájú wọn ṣe gbàgbára, ẹni tó yẹ kó gba triple or fourth portion. Ìtàn ló ń sọ, ó tún jogún ẹ̀tẹ̀. So gbogbo orúkọ ló máa wà nínú ìwé ìrántí, but orúkọ rere tán ló sàn ju wúrà pẹ̀lú fàdákà lọ ló máa jẹ́ títí wa. Gbogbo àtàwọn wọn á rántí wa sí rere ní ti agbára Èdùmàrè, agbára Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń bì tí ẹ̀yin ṣe ti yín. Somebody attended a funeral service. Somebody said, in the world, you open your own record. What this deceased has done. But heaven also have its own record. Tòótọ́ ní bá a ṣe sọ̀rọ̀ bí làwọn kan náà wà sí ibẹ̀ yẹn, nǹkan tó báyìí náà ṣe ní directory, àwọn ò tiẹ̀ gba tí wọ́n mọ́. The end is always the reality. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ìrìn àkọ́kọ́. Olúwa ṣeun sà. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀. Sister Tinubu would have loved it. Pé wọ́n máa ń like pé kí bàbá wa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. But unfortunately, she's not here now. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Dr. Biyoyi Fúlẹ̀, Dr. Ọlọ́pọlọ tí wọ́n ní ọpọlọ. Afẹ́kán wá lò díẹ̀ nínú ọpọlọ náà lé. Ìbéèrè àkọ́kọ́, ó ní Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ is remembered for visionary leadership and principled politics. What qualities define his era, and can we honestly say any current Yoruba leader embodies those same values today? Dr. Yefule, sir. Dr. Yefule, yes, sir. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú gbogbo ilé. Ẹ ṣé, ẹ má bínú gbogbo ilé. Ó dàbí ẹni pé around this time ni internet mi máa ń lọ ọlẹ̀. I have only 3 bars instead of 4 bars. So tí n bá get lost, ẹ jọ̀ọ́ ẹ stop mi, màá repeat nǹkan tí mo sọ. Ó ti lọ sí 2 bars nísìnyí. So expect some fluctuation ní voice mi. Okay. Now, a ní pé Awolowo is remembered for visionary leadership, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Principled politics. Well, nǹkan tá a mọ̀ fún nìyẹn, that is very true. Bẹ́ẹ̀ tá a bá tún wò wọ́n dáadáa deep, ká analyse gbogbo nǹkan tó ń ṣe, nǹkan tó ń sọ, nǹkan bó ti live life wọn, a rí ní pé Awolowo was imbued in his lifetime with a type of intellectual rigor, vigor, and vision tí kò common láàrin wa. When he wrote that book, 1949, The Path to Nigerian Freedom, 1949, he was only a 40-year-old man. Was within the colonial circle, it was an earth-shaking piece of work to gbé jáde. Bó ti à ń kà ń pa àwọn nǹkan tó wà ní colonial office tó nípò nǹkan ló kọ́ wọn bá kọ́ ni. The intellectual vigor tó wà nínú ìwé yẹn, intellectual vision, a kì í máa lo intellectual àti vision pọ̀, but in Awolowo's case, it was the case. It was precisely so. You see, he showed who he was as an entity, and he was a man who was a little bit above each and everyone around him. Kì í ṣe pé colossal giant where everybody is 5'2" and he is 7'2". No, he in a place where everybody was 5'5", he was 5'6". Minor kékeré báyìí ló fi ju àwọn yòókù lọ, but he played it well. We had an ọmọlúwàbí pọ́nbélé.
a man who had foresight. All the qualities tá à ń pray pé kí ìwọ Olúwa Elédùmarè kó gbé padà wá sílẹ̀ Yorùbá lòun ní. You see, this man was also in addition to vigor, to the intellectual vigor and vision, Timoso, Tony, his belief in education was so legendary. Tó jẹ́ pé he introduced free primary education in the Western region. I was one of those who took advantage of primary education. Because when I started school in 1957, free education ló wà. You just bring your oúnjẹ aago mọ́kànlá, and if you can't bring food with you, then you bring your kobo, 1 kobo. Kobo yẹn rice èpè ní, ìrẹsì èpè ní. Níjọ́ tí ọ̀rẹ́ ẹ bá dẹ̀ tínú ẹ bá dùn sí ẹjọ́ jẹ ni, àwọn ọ̀rẹ́ tó ní kobo ń gbà yẹn. So that's how it was. That educational being pioneership ló ń pè ní o, or ability to think pé education wà important. Òun nìyẹn, which is something most of his contemporaries tí wọ́n lè má ní. This man was a principled man in Awolowo là ń sọ o. He's very consistent in his principles. Èmi gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn tèmi mọ̀ tọmọ Awolowo, mi meet Awolowo rí o. When his mother died, I was probably in Nikene, because Ikene mo ti law school ní Mayflower. I think I was probably in my early teens. Ìgbà tí màmá ẹ̀ kú. I know we went to the house, school, all students were allowed to go. Ìrẹsì tèmi máa jẹ lèmi wá lọ síbẹ̀ o. So, but I was not able to really know too much about him at that time, other than one great man, Tungbin Kene, to them make trouble Leko. That's how I knew him then. But he was so consistent in his principles, to where you cannot say anything negative about him. Awolowo, by virtue of that primary school, free primary education, you could see was a futuristic thinker, a longer term, Nwaju thinker. That's the type of thing Awolowo demonstrated. And, coming back to our leaders, you see some of our leaders do show some flashes of focus Awolowo specializing, and also his intellectual approach. Ṣùgbọ́n irú nǹkan tó ń ṣe consistently ó wà very rare lénìí, tó jẹ́ pé most of our leaders now cannot mirror or cannot match what he did. Bóyá this superiority, I mean, the fellow superiority in a sense of arrogance, where Awolowo was superior to others. No, he was a deeper thinker, yes. Superior, I wouldn't call him so, because we may very base Awolowo himself by putting such a thing on a man who was great. But, tí àwọn leaders ìsìn, if they try to operate the way Awolowo did, of course, Western region, what later became Western region, Yoruba state, will be in a very, very different state of development. But unfortunately, and to answer the question precisely, àti èèyàn tí lè match Awolowo lénìí. Back to you, Barrister. Thank you very much, sir. Jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa Ṣàbẹ̀kọ̀kọ̀ láwùjọ. Èyí náà bá wa dáṣe. Ẹ ṣé gan ni. I wrote quite a lot down. Dr. Yefile. Obviously, a student of history that I didn't like when I was in school,
But learning it now, obviously, because I have to, it's fascinating. Láti máa gbọ́ yín sá, ẹ ṣé gan ni. Ọpọlọ yín ò ní jọba. ẹ ṣé o. Ṣé rí question yẹn? Ó serious gan. Mo fẹ́ gbé lọ sí another angle. Àwọn òyìnbó máa ń ní nǹkan kan wà tó ń pè ní nature or nurture. Kí ló dé mean by nature or nurture? So there are two different things. There are some things that we're born with. Maybe talent, color, our eyes, and things like that. And there are things that our environment help to shape. Sharing that Dr. Yefule sọ pé all the attributes tó sọ nípa Awólọ́wọ̀ yẹn, irú ẹ̀ ṣọ̀wọ́n. Ó ṣọ̀wọ́n nígbà tiẹ̀, ó tún wá ṣọ̀wọ́n ní ìsìn. Kí ló dé ṣe tó ṣe ṣọ̀wọ́n ni pé combination nature and nurture. He had the two together. He was talented. So ọpọlọ wọn pé gan ni, seriously, from the descriptions that people have made of him and the ones that I've heard today. And also his environment shaped him because of that natural ability and talent. And I'm sorry pé òyìnbó ni mo ń sọ, because mi ò mọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní Yorùbá. And tó bá mọ̀ kànjọ kó bá translate later. Because of the combination of his talent, his natural stature, the confidence tí wọ́n ooze because of the person that he was created to be. And he recognized that in himself. His environment at the time helped him to shape even himself better to be the man that he was. And part of that was the education Dr. Yefule referred to. He was an avid supporter of education. He believed that education is the thing that will free your mind as a human being. Tó o bá ní education, àwọn èèyàn kàn máa gbá ẹ sí ọ̀tún, wọ́n máa gbá ẹ sósì bí bọ́ọ̀lù. Tó o bá dẹ̀ ṣọ́ra, ìwọ gan náà, you will get lost in all of that. So that is one thing. Àwọn attributes tí mo fẹ́ fún Awolowo, from what I have heard people say about him and all of that, is his boldness. He was very bold. He was very selfless and very courageous. He was determined. These are the things tí mo kọ sílẹ̀ fúnra mi. Determined, and he loved his people. The key of all of this is the love for humanity. Because when you are naturally blessed and you know that for yourself, you know there is a higher being than you yourself. And that higher being, you know then that the higher being has equally created other people around you. And by helping other people, you help yourself. That is something that he has taught us. That Omoluabi is that description of Omoluabi. Sadly, going back to your question, ṣé àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa nísìn, ṣé wọ́n ní? Well, in terms of nature, money, some of them have it, some of them don't. Ṣé wọ́n ní vision? They might claim that they do have it, and some of them we know they don't have it. Some of them are in leadership by accident. And the accident occurred nígbà tí àwọn tí ó ní ọpọlọ, àwọn tí Ọlọ́run dá pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan fún ayé láti lò, tí wọ́n dákẹ́, tí wọ́n sọ̀rọ̀. Ìtorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ leaders wa, wọ́n débẹ̀ by accident. Ẹni tó bá dẹ̀ débì kan by accident kò lè ní vision yẹn dépò tó máa ní mission. Wọn ò dẹ̀ ní the love of their people in their heart. Everything to them will be transactional. Kí ni mo fẹ́ jẹ nínú kíní? Níbo ló máa gbé mi dé? Kí ni mo lè ṣe fún àwọn èèyàn mi? Ìgbà tí mo ń sọ èèyàn mi, àwọn family mo ń sọ yìí o, not the wider community o.
kí ni mo lè fi sílẹ̀ fún àwọn ọmọ mi tí mi bá sí ń bímọ, kí lèmi gan alára fẹ́ jẹ fúnra mi. So gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n lé nìyẹn, rather than kí wọ́n lé the good of the people, the good of the nation, because tó bá dá fún nation ẹ, tó bá dá fún àwọn ọmọ lẹ́yìn ẹ, ni wọ́n gan tó jẹ́ leader lè sọ pé ó dá fún ẹ. Tí ò bá dá, wọ́n máa ń sọ, Yorùbá máa ń sọ pé olówó kan láàrin millions of poor people ó tó ṣì ní now. The same thing goes for leadership. So like you want to be the leader of our poor people so that you can look good. Good for you. But that is selfishness rather than selflessness that we describe Awolowo. Ṣé àwọn èèyàn wa ni àwọn leaders wa self-determination. Ṣé rí ọ̀nà wa, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́nà wa jìn o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́nà wa jìn. Because we lack leadership at the moment in our Yoruba self-determination environment, I would call it. There are pockets of small leaders here and there, but there were no champions to máa gbé kínní sórí, to máa wà courageous, because when you go into battle, you don't go into battle softly. You go with the battle very heavily, with everything tó bá ní. You know, and I'm not talking about war or bloodshed or anything. I'm talking about intellectual ability. You know, you go with strategy, you go with everything, and you take people along with you. You don't drag them, you don't bribe them, but your vision and your mission, you're able to get people to buy into it because you're able to explain it to them so that they can see it and they can believe it and they can be behind you. Èmi ò tí rí leader náà yet with all of that. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan mà. Bàbá wa Lawrence Alabi. Ẹ ṣé púpọ̀, a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Oyèfúlẹ̀ àti màmá wa tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Awólọ́wọ̀ ṣe ẹni tí a kàn lè mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ká kàn sọ bá ṣe ń sọ yìí, because àwọn àgbàlagbà ní ọ̀rọ̀ bá ní bàbá àtàn, kì í ṣe pé wọ́n fi pìtàn fáwa, àwọn díẹ̀ la rí tó ṣe, àdẹ̀mọ́gbọ́n tó ní. Ó jẹ́ nìkan tí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn gidi. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run dẹ̀ fún ni pé ó ní ìfẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́ sìn. Ìfẹ́ tó ní sí àwọn mẹ̀kúnnù òun ló fi ń ṣe tó ń dán fún, tọ́lọ́run sì fún lẹ́ẹ̀bùn náà tó tayọ. Ó sọ̀rọ̀ kan, ó ní when you are 20 years above your contemporaries, question of leadership should not arise. Gbogbo àwọn tó wà nígbà yẹn kò sẹ́ni tó lè bá fi kún lukùn nígbà yẹn, because ó ta wọ́n yọ. He said something, if there is a problem, only I won't sleep until I solve that problem, until I thought of that problem and find a solution to it. Ẹni mélòó nínú àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ wọ́n á rò títí wọn sùn títí ó máa fi solve ẹ̀. So ó jẹ́ nìkan tí Ọlọ́run fún ní ìmọ̀ gidigidi tó ju gbogbo àwọn ènìyàn lọ. Olúnlọ́yọ̀ sọ wípé olótìtọ́ ni Awólọ́wọ̀, kò lè jẹ́, wọn lè gbà fún kó di president Nàìjíríà. Because a fẹ́ kí wọ́n máa close the bank, kọ́ lè máa balance up, central bank kọ́ máa balance up, wọ́n lè tọ́kọ̀ everybody máa kàn máa wọbẹ̀ láti máa kówó jáde. Is somebody tó wà honest to a certain level tó fi jẹ́ pé kò fẹ́ kó bàjẹ́, ìdí má jẹ́ ó bàjẹ́ ló jókòó sí. Incident kan láàpá nígbà tó ń jẹ fẹ́ máa wọ́n, mo ṣe láàpá ń gbà yẹn nínú wọ́n ta ní canteen là ń rà níbẹ̀, everybody kan ya síbẹ̀ ni. Ó dìgbà tó ń jẹ bá tán kí wọ́n tó kúrò ńbẹ̀.
so ó nífẹ̀ẹ́ èèyàn kò fẹ́ kéèyàn máa sọ́fà ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ pé kéèyàn gbọ́dọ̀ jìyà orí ìyà táwọn àgbẹ̀ ń jẹ nígbà yẹn tó máa sanwó àti sanwó school àti ṣe ló fi dá school ọ̀fẹ́ sílẹ̀ free primary school so ìfẹ́ tó ní sí àwọn ènìyàn yẹn ló jẹ́ kó kí Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn tó tayọ gbogbo èèyàn ẹ̀bùn tó fi jẹ́ wípé tó bá sọ̀rọ̀ kan ẹni tó bá yí tó bá sọ pé òun gbé ojú ajá because kó tó sọ ó ti wo wájú ó ti wo ẹ̀yìn ó ti rò ó wò mọ́tí 1972 nígbà tó change owó sí náírà and kọ́bọ̀ Central Bank governor àtòun lọ́jọ́ ṣe I think it's Clement Isong or something like that ló ń ṣe so they did it and it was perfect akọ̀rẹ́dẹ́ jíjọ́ kan ní tán ní abẹ́ sí máa change owó wọ́n dẹ̀ change ẹ̀ within a short time tí ò sí wàhálà so ó láwọn very very good idea tó fi jẹ́ wípé excellent ni tó bá bẹ̀rẹ̀ ó máa yà yín lẹ́nu ìgbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ education náà ní western region ṣe báwọn Zik gbogbo àwọn tó wà ní other region wọn ní kò lè ṣeé ṣe ó sì ṣe ó ṣàṣeyọrí because bó ṣe máa rò bówó máa ṣe jáde láti cube kìíní yẹn á wá ọ̀nà tó owó máa fi jáde and he did it ẹ̀wọ̀n ní ti fámì ó mú máa ra oúnjẹ lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ á lè máa tà á ọ̀rọ̀ pé mo ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mi ò ríbi tajà mi sí irọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló máa rà á tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa tà tó máa export ẹ̀ and government still was making money ẹ̀wọ̀n farm settler tó máa dá eré àkànlẹ̀ tó máa ní kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹun bẹ̀ kí àwọn àgbẹ̀ máa wà ńbẹ̀ kán máa gbé ńbẹ̀ kán máa ṣiṣẹ́ oko wọ́n á ṣiṣẹ́ tán wọ́n á tún èrè iṣẹ́ wọn á tún fún wọn lérè it was so interesting àwọn tìsìn yìí kò sẹ́ńtà lè fi wé iṣẹ́ àpò wọn iṣẹ́ bọ́n máa ṣe débẹ̀ bọ́n máa ṣe kó gbogbo owó tó wà ńbẹ̀ ná pátá ọlọ́nfẹ́ ẹ̀wọ̀n sì wọ́n ń pariwo sí ní pé adẹ̀tí lift subsidy but corruption is still very deep wọ́n kàn punish àwọn mẹ̀kúnnù ni nípa petrol increase but owó yẹn àárí inú government pé ìgbà tí state gba allocation tó yìí o they can do something they didn't do anything wọn ò ṣe nǹkan kan at all gbogbo yẹn máa ṣe wàsápò wọn nìkan ló ń wá so kò sẹ́ni tó ní visionary idea ìtawólọ́wọ́ ni kò sí mi ò tí ì rí they are not comparable bọ́n máa ṣe kówó jẹ pátápátá tó máa fi di generation tó tẹ̀ tí bí you can imagine kéèyàn máa sanwó school ọmọ tó tẹ̀ tí jáde primary school kó máa sanwó ẹ̀ dé university level you can imagine the brain tó wà lórí wọn láti máa sọ pé I know too much so ẹjọ́ Ọlọ́run á yàn fún wa á bá wa wá àti ìgbórísókè ẹni tọ̀hún pàápàá ìṣòro ńlá ni torí àwọn èèyàn àwọn ewé ńlá kò ní jẹ́ kí wẹ́wẹ́ rú because they are so dangerous and so heartless ẹ ṣé púpọ̀ thank you very much. Thank you very much sir. Ìyá Sister Yemisi ẹ̀yin ló kàn bá. Inú mi dùn sí àwọn bàbá wa àti mọ́mí wa tán ti sọ̀rọ̀ wẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Mention kankan nípa nature and nurture. Tí a bá fẹ́ máa compare bàbá wa Awólọ́wọ̀ it's like bí pé kéèyàn máa fi ikú kó fi máa wé oorun. Ikú àtoorun yàtọ̀ síra wọn. Bàbá yẹn ó ní natural infinity fún Yorùbá ó dẹ̀ nurture Yorùbá. He knows he's a visionary leader and a very excellent leader for that matter. And láti ìgbà tẹ́mi ti gbọ́njú tá a ti ní àwọn leaders mi ti rí leader kan tó tiẹ̀ lè sọ pé òun close on just 1% to him. And it's not like pé àwọn leaders wa yìí bẹ̀rẹ̀ látòrí go on up to now kì í ṣe pé wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe gbogbo náà wá sábúrò tó rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. I think there is nǹkan kan tó ń tì wọ́n tí wọ́n fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó kó jẹ́ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ó ṣẹ̀ wọ́n because this is our leader tó jẹ́ pé
wọ́n máa fi ìlú tiwọn sílẹ̀, wọ́n á máa sponsor ìlú kan níta, àwọn ọmọ tiyín tó dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ebi ń pa wọ́n, ìyà ń jẹ wọ́n, ẹ lè fún wọn ní anything, ẹ lè fún wọn lówó kó fi jẹun, wọ́n bá fẹ́ dáko ẹ lè ra machine fún wọn. Ẹ wo bọ̀bọ̀ Burkina Faso tó ọmọ kékeré 34 years old tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí láàárọ̀ kùtùkùtù, béèyàn kan ṣépè fún èpè yẹn máa dá padà sórí onítọ̀hún because ó nurture àwọn ìlú wọn. Ó dẹ̀ tí wọ́n bá béèrè question kan lọ́wọ́ ẹ̀ sọ máa sọ fún wọn pé my country first. Ibẹ̀ làwọn òpònú kan ti máa sọ fún yín tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ á sọ pé torí ìlú yẹn ò tóbi ni. Ìlú yẹn ò tóbi, ṣé àwọn bàbá tó ti wà ńbẹ̀ kí bọ̀bọ̀ ẹ̀ tó dé, ṣé ìlú yẹn tóbi ń gbà yẹn so wá ṣírìn kì í ṣe tí máa yìí débẹ̀. A good leader will always be a good leader. Ìbá jẹ́ pé ojúlé mẹ́ta péré ní ìlú tán fi kó govern, ó máa ṣe dáadáa. Àwọn tiwa èmi ò lè sọ pé wọ́n mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe. Gbogbo wọn náà mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe. Ìlú yìí ni èmi àti ọkàn sọ̀rọ̀ ní ìjẹta, mo wá wò títí pé disgrace ni ìlú wa o. A big disgrace because ìlú wa ní politician wọn á ló kówó jẹ, tó bá fi máa mú wá sí kóòtù á di aṣọ mórí pòun l'accident, bí ò bá daṣọ mórí á gbé crushes dání. Alone sick. Alone sick and that will be it. Ìkan wà ń bẹ̀ tó di gbogbo nǹkan mọ́ra tó gbé crushes tó ń ṣe báyìí, kò mọ̀ pé kámẹ́rà wà níbi tí ló gbé crushes dànù tó ń kírun. You did that and you are on pray. Can people mock God? These people are really mocking God. They were really mocking God. Ìlú yẹn ló tún jẹ́ pé ojú gan máa tì í láti sọ fáwọn èèyàn pé ìlú yẹn lè ti wá. Nígbà tí a grown up person tó kó owó jẹ, tẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ó kówó jẹ, George náà dẹ̀ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan máa lọ, wọ́n á kó aṣọ wọn lé àwọn síìkì. And that was it. Àwọn tó náà sick yẹn tí politician ẹgbẹ́ wọn kan bá ń ṣe party lọ́la, ẹ rí wọn bẹ́ẹ̀ tó gbé crushes tí ò lè rìn o. Mo mọ èèyàn kan nílùú yìí tó ń gba disability allowance. Kò mọ̀ pé wọ́n ń tẹ̀ mọ́ òun kiri, party náà ti gbé tọ́rin níbi tó ti ń tó fi igi tó lòun fi ń rìn tó jù sílẹ̀ tó ti ń jójó ìyà. Á bọ̀ sí owó tó pọ̀ tó yẹn. This is the same country tó ti réyàn tó ń bribe pẹ̀lú dollars tó ń tì sí agbádá, nothing was done. But àwọn ọlọ́pàá, they were easy to go and take Yahoo boy. Not that I'm supporting Yahoo orí burúkú báwọn yẹn náà àti ìdílé wọn. But ìtìjú ni fún èèyàn tó bá pe tó pe ara ẹ̀ nílùú yẹn. But a lot of things tó ń ṣe, èmi ò ní sọ pé kò ṣe pé torí pé wọn ní vision pé wọ́n fẹ́ ṣe dáadáa, but they know the meaning of it. They know if they want to do it, they know pé nǹkan tó yẹ kán ṣe nìyẹn, but they decided not to do it, so they doing opposite. Because wọ́n pé ìlú yẹn ẹ ṣe dáadáa bó ṣe yẹ kó rí, kò sí àwọn kan tó máa sọ pé àwọn fẹ́ yapa, kò ní sí east kan àbí west kan àbí Niger kan Niger kan tó máa sọ pé àwọn ò ṣe Nàìjíríà mọ́. It's just because of inequality, discrimination tó ń go on, deep one tó ń go on. Òun ló jẹ́ kó ní kálukú sọ pé ṣé bí bọ́ ṣe bí ẹrú náà ṣe bí ọmọ. The same mineral resources ten pín láàrin ara yín, ṣé bí gbogbo wa ló yẹ ká máa pín. Ẹ máa rán àwọn ẹlòmíì lọ sí àjò tí wọ́n ní padà sílé mọ́. When you see the way táwọn people ti ń kú ní desert, àwọn èèyàn ṣe ń kú ní desert, báwọn èèyàn ṣe ń kú lórí omi, bí àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe ń dì pẹ̀lú àwọn tó wá ń ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ nílùú wọn. And you are comfortable. Instead tí ẹ fi máa wo pé nǹkan tá à ń ṣe yóò dáa, àwọn á tún máa fún wọn lówó sí i. Èmi believe pé owó tó ń fún wọn yẹn ni pé owó well done, add more to their yoke. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí wọ́n gbàgbé ni pé Ọlọ́run máa ń lo èèyàn kan láti fìyà jẹ èèyàn kan. But if tó bá wá ń fìyà jẹ nìyẹn tó fìyà jẹ with mercy, God will deal with you. Tá a bá lọ wo history àwọn Egypt,
Ọlọ́run fún wọn lágbára ni láti kó fìyà jẹ Israel torí nǹkan tán ṣe. Now àwọn dẹ̀ wá ṣe with no mercy. Ìgbà tán máa rí repercussion ẹ̀ up till now gan. Anytime I go to that country, the last one mo ní mi ò ní dé ìlú yẹn mọ́, because when you get that the atmosphere ó look bí pé Ọlọ́run ò tí forgive wọn. Because máa wo gbogbo wọn kàn sójú pọ̀ mọ́ pé irú ìlú wo lélẹ̀. Even Naija tí yà ń jẹ wọn, bẹ́ẹ̀ bá bọ́lẹ̀ ní airport, ọmọ máa ṣe oríṣiríṣi tó máa pa yín lẹ́rìn. I went to Ikeja one day, mo rí àwọn ọmọ Igbo tí gbogbo wọn ń jó ní abẹ́ bridge ẹ̀ta tí everybody ń làágùn yà alára mámọ̀ yà ni àwọn ará bíi o. Bẹ́ẹ̀ tí nílùú yẹn bí mo ṣe bọ́lẹ̀ anytime tí mo ti lọ́bẹ̀ tó ẹ̀ márùn-ún, anytime tí bá ti débẹ̀ gbogbo wọn á kójú ojú wọn á ṣe mo ní ó dà. Even the weather is enough láti kéèyàn mọ̀ pé Ọlọ́run ò tí forgive wọn. So anybody tó bá fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà tá dẹ̀ sọ pé a fẹ́ kúrò a fẹ́ yà ìmọ̀ o, tó bá dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ fìyà jẹ wa, it's a matter of time. Kò sẹ́ni tó kú tó máa kó nǹkan kan lọ sọ́run. Ìwà tó ní kálukú bá wù ló máa gbà. Ẹ máa jálé onílé kẹ́ máa fi bo títí yín. Désánì kó owó tó pọ̀ tó yẹn jẹ kí èèyàn kó stupid enough kó máa ra bra tán pè ní 1 million. Ṣé orí èèyàn náà fi ṣe ni? 1 million kí ni mo ti ń sọ lẹ́nu. So ẹ sọ fún mi pé irú yẹn kò mọ nǹkan tó yẹ kó ń ṣe àbí? Bra millions ni ó yẹ kó ń lọ rà. Àbí gbogbo àwọn tán ló crushes tán máa kó owó rẹpẹtẹ. Ìlú wa ní disgrace níṣẹ́. Ìlú wa láti máa rí pé crocodile mi owó. Ẹ̀mọ̀ mi wọ̀ tá wá láti ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ó gbé owó mi. And you cannot even explain it to your colleagues. Ìtumọ̀ gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. They know what they were doing. Kò ṣe pé wọn ò mọ̀ bóyá kán ṣe dáadáa. But wọ́n decide láti má ṣe dáadáa. Àwọn tó dẹ̀ ti ṣe dáadáa tán lọ, mo mọ̀ pé Ọlọ́run máa dáríjì wọn á dẹ̀ fi ọ̀run kẹ́ wọn. Àwọn tó ń bọ̀ sí tó ń wú ìwà ìkà, kọ́ continue máa wù. Ọmọ wọn, ọmọ wọn, ọmọ ó máa jẹ́nu ìyà yẹn. Èyí ó ti san owó skúlù ọmọ bíi great grandchildren tí ò tí ì rí. Gbogbo wọn ló máa jẹ́nu ìyà yẹn. Nígbà táwọn ọmọ yẹn bá ń rán nẹ́tà skata àwọn èèyàn ní mọ irú àwọn tí ò bá mọ̀ wọ́n á tún máa káàánú wọn pé kí náà ṣe wọ́n nímọ̀ pé ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá wọn ti hù sílẹ̀ òun ni wọ́n ń jẹ àti ìyá wọn tó ti hù sílẹ̀ òun náà ń jẹ. So wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe o, wọ́n mọ pé ó yẹ kán ṣe dáadáa. Ẹ sọ fún mi, ṣé kò sí good doctor Nàìjíríà tí wọ́n fi lè gba medical? They knew there is a good doctor, but ìwà burúkú tó ti wù wọ́n ti believe pé àwọn lè lọ pa àwọn lọ ṣe ń sáré wá sí abroad. It's not because àwọn tó ń wá sí abroad náà most of them àwọn Nàìjíríà náà ni doctor bí tán wà tó máa ṣe nǹkan fún wọn. So ẹni tó bá ní ìwà Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́ tó dẹ̀ ń ṣe kudos to the person. But àwọn tó ń gbé káàpù wèrè kiri káàpù Awólọ́wọ̀ kiri kọ́ continue máa gbé kiri. Ńgbà míì òjò máa rọ̀ ó máa wọ́pọlọ wọn. Because àwọn bàbá wa tó ń wọ fìlà Awólọ́wọ̀, to be honest, mo fún wọn pé Ọlọ́run máa kọ́ wọn mọ̀ ṣe. Spirit tó wà nínú bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó máa wọ inú wọn so that they will do good things. Ọmọ Yorùbá ó máa bọ́ lọ́wọ́ ogun, ó máa bọ́ lọ́wọ́ slavery tí wọ́n fi wá sí. Ẹ ṣeun. Thank you very much. Ẹ ṣé gan, Sister Iderisi. Thank you. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ màmá wa, Sister Awolowo. Second question. Political unity and fragmentation. Awolowo's leadership united the Yoruba politically under a clear ideological banner. Today, Yoruba are divided across multiple parties and agendas. What caused this fragmentation? And now is it affecting Yoruba progress? What caused this fragmentation? Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí ni pé
fragmentation yẹn ti wá ńgbà tí wọ́n ti da gbogbo wa pọ̀. Wọ́n dà wá pọ̀ and kò dẹ̀ wọ́n ò dẹ̀ dà wá pọ̀ because okay let me go back. Ṣé tẹ́ bá fẹ́ kọ́ níbí nsìn nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ ibi tó ń tà ń pè ní Milton Keynes wọ́n jókòó wọ́n kọ́ ni a lot of places kọ́ ni wọ́n jókòó bẹ́ẹ̀ rí kó jẹ́ pé àwọn town planners wọ́n really jókòó wọ́n gbé model yẹn síta báyìí wọ́n dẹ̀ gbé sílẹ̀ ní ibi tó ń pè ní Milton Keynes tó yẹ pé tẹ́ bá lọ síbẹ̀ nsìn ẹ rí i pé ó wà very structured and ó wà structured in the sense that there are communities within Milton Keynes but tẹ́ bá gbé pẹ̀lú wọn or tẹ́ bá ṣàkíyèsí wọn ẹ rí i pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ bára wọn sọ̀rọ̀ lọ títí. They are communities but they don't integrate as much as other towns, local towns. So jẹ́ pé wọ́n kò grow organically and wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi structure mold wọn to what they want them to be. The same thing ní Nigeria. Èèyàn kan ló jókòó àdèmà wọn wo ni wọ́n jókòó tí wọ́n fi structure yẹn sílẹ̀ wọ́n á gbé sí location called Nigeria wọ́n á kó wa pọ̀ wọ́n wá expect pé cohesion ma happen what they call cohesion where everybody looks after each other they understand each other you're diverse there are different parts to you but you have cohesion because you have similarities you understand that you have one mission and one vision which is to look out for each other. You are neighbors and therefore you look out for each other. Your curtains are twitching when strangers come into your area and you notice who those people are and you're on standby to make sure that they don't go into your neighbor's home without your neighbor knowing about it and all of those kind of things. So that is the difference between ibi tó grow naturally yàtọ̀ sí ibi tó jẹ́ pé somebody carved the place out. Nigeria is carved out. We're not the same. We've said it many a times lórí ìkànnì yìí pé à ń ṣe ìkan náà. Wọ́n wá kó wa pọ̀. So ẹ wá rí i pé àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ìkọ̀kúkọ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn because wọ́n believe pé bóyá ìkọ̀kúkọ̀ yẹn ló máa jẹ́ kí wọ́n tètè débi tí wọ́n ń lọ. Wọ́n rí i pé neighbor mi ẹ wo bó ṣe ń ṣe ẹ̀dẹ̀ wo owó dẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o ṣùgbọ́n èmi tí mò ń ṣe nǹkan ọmọlúàbí kò sówó lọ́wọ́ mi o èmi ni mo tún wá ń tọrọ lọ́wọ́ wọn nǹkan. So ó ti wá dilute ọmọlúàbí wa yẹn ó ti wá dilute ìfẹ́ ta ní síra wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá àti wá ń rí pé tí ọmọ neighbor mi tí ò ń ṣe Yorùbá tó bá fún mi ní ṣúgà lénìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o ó fún mi ní ṣúgà o inú mi dùn o so lọ́la èmi náà máa fẹ́ kọ́pì ẹ̀ fọ́nà hàn mí ibi tó ti gbé ṣúgà yìí òun náà fọ ọ̀nà burúkú ni o ló ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ o bọ̀ á fi hàn òun náà kọ́ asọmọlúàbí ẹ̀nù díẹ̀ ó wá ń chip away láti 1960 ó wá ń chip away òun la wá rí lẹ́nìí tó ṣe jẹ́ pé Yorùbá àpẹẹrẹ wa ní Yorùbá ṣùgbọ́n à ń sọ èdè kan náà ṣùgbọ́n àròrí bákan náà mọ̀ because politics ti wá wọ̀ kí ni máa jẹ́ because mo gba ṣúgà lọ́wọ́ neighbor mi ti fi hàn mí bóun ṣe get ṣúgà yẹn èmi náà dẹ̀ fẹ́ máa jẹ ṣúgà yẹn lọ so àṣà ìṣe ẹ̀ èmi fẹ́ mu mọ́ tèmi so that a rí mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ a máa fi ọ̀nà hàn mí gan nǹkan so èmi náà àwọn ẹlòmíì àti wá gbàgbé àwọn èèyàn tí a jẹ́ àti wá fi politics wọ̀ not knowing pé nítorí pa yàtọ̀ yẹn there is a reason why tọ́lọ́run ṣe dá wa yàtọ̀ ẹ̀yà oníṣiríṣi tó wà ó nídìí tí Elédùmarè tó dá wa ó nídìí tó ṣe dá wa ó dá wa so that ọwọ́ wa wọ ọwọ́ a lè fi gbé ògo ẹ̀dá oníkálukú ga ni ṣùgbọ́n àwa ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ògo wa fún ṣúgà àti ń ta ògo wa fún ìbọn
a ti ń ta ògo wa fún ipò, a ti ń ta ògo wa fún orúkọ burúkú ni o, kò ń ṣe orúkọ rere o, torí tó máa ń pè wọ́n ránkàdédè, tó ń pè wọ́n ní CFO kankan whatever tó fẹ́ fò lọ. You see that wọ́n ti ta ẹni tí wọ́n jẹ́, ọmọlúàbí tí wọ́n jẹ́, to get to that position. Now, going back to the nǹkan tẹ́ wá béèrè, how has this affected our quest for self-determination? Ó ti wá dójú ẹ̀ tó jẹ́ pé àwa tá jẹ́ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá à ń ṣe ọmọlúàbí wa, tá dẹ̀ fẹ́ wá dàbí àwọn ẹlòmíì ní sí àwọn pé ìgbà tí mo jẹ́ Yorùbá kò pè mí náà, níbo ló bá mi dé, ẹ máa gbá àwọn ẹlòmíì yẹn, kí ló ń gbá ń díẹ̀. So therefore wọn wá rí reason tó ṣe jẹ́ pé wọ́n máa gbára wọn nínú ìgbèkùn mọ́, wọ́n wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní enjoy what would I call it, the jail that they're in, because they are in emotionally, they're in jail psychologically, they've been confined, they've been what was the word I would look for it, you know, when you're not free, but you don't see that you're not free because you have lost your mind. You know, Majeki, Dr. Yefule, can I expand on this? Because I only Dr. Olopolo, I'm not a psychologist or doctor, but I can see what is happening with our people. We have lost our mind, we have lost our being, we have lost our sense of who we are. We have taken somebody else's to be who we want to be. I felt that be one. Joneses. Why do you want to be like the Joneses? It's because you think the Joneses have it all and you don't have it. So you want to be like them so that you can be like them and you can be on the same par as them. Oh, by being the Joneses without you being free. And that freedom comes from the mind. So until we emancipate our people, Bob Marley called now, Lori, emancipate yourself. You know, Kini, the writing has been on the wall for a long time. It's going to take a long time as well for people's mindset to be changed. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run for the past 5 years or so that àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rorí díẹ̀ ni o, we haven't hit the nail on the head, you know, but we're chipping away slowly into people's minds and consciousness that, look, nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò dá, you know, come back. We've gone too far to the other side. We've swung too far from Omoluabi to becoming caricature of what we were before. You know, so that's why it is self-determination we're challenging, because people have sold their minds, their soul, their being, and their Omoluabi. But slowly, hopefully we can unwind and unpack and unpick their brain to come back to life. Eshegoni. Eshegoma, thank you very much. Barrister Talabi. Eshegoko. Unity ta ní nígbà Awólọ́wọ̀ yẹn ó wà very high. Ìwọ̀nba tí Akíntọ́lá tó fẹ́ di premier nígbà yẹn ló wá fa some division tó fi di wípé democratic tó wá lọ align pẹ̀lú àwọn northern People's Congress ló wá fa èdèàìyedè tí fragment yẹn fi wá dàrú. Nígbà yẹn tí Awólọ́wọ̀ ní principle pé kí gbogbo Yorùbá ká máa enjoy life wa, torí gbogbo nǹkan ló fi tẹ́ wa lọ́rùn ní education, ní healthcare, ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, kéèyàn ṣiṣẹ́ kó rérè, kéèyàn ṣe nǹkan kó lákòójọ, torí owó yá lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀ ìgbà yẹn fi dá Wema Bank àtàwọn báǹkì wọ̀nyẹn sílẹ̀ gbà yẹn, kó ṣiṣẹ́ kó rẹ́ni tó máa rà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó ṣe pé nǹkan tó ṣe máa bàjẹ́. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló unite wa tá a fi jẹ́ pé we are one more political party tá à ń ṣe ń gbà yẹn, action group. Àwọn group mi wà àfàwọn tó align mọ́ either NCNC or People's Congress ní North lọ́hùn àbí kí wọ́n pera wọn nọ́mbà yẹn. Ìyẹn ló fà á tó jẹ́ pé Yorùbá afohùnṣọ̀kan, we are united, we are progressing,
kò sí state tó progress tó wa. Awolowo pay salary more than federal more than federal government. Ó yà lẹ́nu báwo la ṣe ń ṣe ìyẹn unite wa gan. Ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan máa yíwọ́ ló di pé ọkà kò fẹ́ di ọlọ́lá, ó fẹ́ di olówó, ó fẹ́ di olè, ní olè bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde. Oríṣiríṣi nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ ló wá di pé ẹ jẹ́ ká fìyà jẹ adìyẹ yìí, ká tú ìyẹ́ ẹ̀ kúrò, ká wá sọ ọ́ lẹ̀. Bá wa ṣe ń ròyìn tán, tá bá tún mú àgbàdo lọ́wọ́, a máa sátẹ̀lé wa. The principle pé tá bá fìyà jẹ public, tá fìyà jẹ wọ́n, tá bá fi 1,000 lọ̀ wọ́n, wọ́n tún máa hélì wa. Kò sí yẹn nígbà Awólọ́wọ̀. Ìgbà àwọn tìsìn yìí, àwọn leader ta ní ìsìn yìí pé èmi nìkan, òun ló cause division. Selfish leaders ta ní agenda wọn, òun ló wá yà wá, tó wá sọ wá dẹni tí olùkàkù wá ń wá nǹkan tó fẹ́ jẹ. Olùkàkù wá ń struggle on his own, tí ò sí government help at all. They will come and promise and say this, say that, say this, say that. They won't do anything. They become politicians. Lie upon lie. Wọ́n tún mọ̀ pé tó bá tún di ọdún mẹ́rin, tó bá tún fẹ́ wọlé, tó bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ráìsì, pín gbogbo nǹkan, they will come. So àwọn nǹkan wọ̀nyí ló yà wá, ló fa fragment tá fi wá pín yẹlẹyẹlẹ, àtẹ̀wá mẹ́ni tá máa tẹ̀lé, àmẹ́ni tó sòótọ́, àmọ́ leader tí ó jẹ́ pé ó tẹ̀lé ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo wọn ló máa wá tó máa sọ pé àwọn máa ṣe ìrànwọ́, wọ́n máa ṣe báyìí, wọ́n máa ṣe báyìí. Even Tinubu, I will reduce the poverty level, I will uplift so, I will do that. Amen. Ló ti ṣe é sìn. Nothing. So òun ló wá fà á tí political party mi bá dìde nílẹ̀ Yorùbá, ẹni pé wọ́n á tún rọ́ sí lẹ́yìn, because they don't know which one is going to lead them out of this problem, out of this bondage. Ó fa division, ó divide wa across the party, across all agendas. Torí gbogbo wọn ló máa sọ ohun tó dáa wọ́n máa ṣe, but at the end of the day, they won't do anything. Ẹni tó máa unite wa báyìí, àwọn làdúrà tá à ń gbà kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí olóòótọ́ tó máa ṣòótọ́ dójú àmì fún wa, tó máa gbé ẹ̀mí Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ̀ láti jẹ́ ká wà ní kan náà, ká papọ̀ kóhun wa jẹ́ kan náà. Olóyè Sunday Igboho nígbà tó dé tó open mind wa pé wọ́n fìyà ń jẹ wá, àwọn Fúlàní fìyà ń jẹ wá. Ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀ ni tí bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fìyà jẹ wá báyìí ju báyìí lọ. Tó máa báyìí àwọn leaders wa. But bó ṣe ń bá àwọn leaders wa ní ojú àwa mẹ̀kúnnù ńlá tí wọ́n rí pé this should not be so. Òun ló ń fà á ta tún fi ń unite díẹ̀díẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á tún gbé ẹni tó lágbára ju Sunday Igboho dìde, tó láyà, tó lágbára jùlọ, tó máa unite wa, tó máa sọ ohun tó ń jẹ wá níyà, tó dẹ̀ máa lead wa out of this situation tá a wà. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Ẹ ṣé. And Sister Imishimi, ọ̀bẹ ti dáhùn question kejì yẹn àrí. Ó dà ń pé Dr. Ifúnlẹ̀ṣẹ̀ ti comment lórí the second one. Ẹ ti comment. Bàbá wa sọ̀rọ̀. No, mi ti comment. Okay. And àṣẹrí Yorùbá ní ìbẹ̀rẹ̀ kí n ṣe oníṣẹ́, but ẹni tó bá forí tì dópin, òun la ó gbàlà. And kí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kì í ṣe nìkan. Yorùbá ní àrùn tó ṣubú jù ló ṣe ọ̀dúnrún. Ohun tó ṣe ọlọ́yàdé, gbogbo ọlọ́yà, òun ló ṣe. Lénìí, iṣẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ tán ṣe, ó ti jẹ́ kán bímọ lóríṣiríṣi. Ọmọ wọn pọ̀, àwọn kan wà tó pé wọ́n lè má sí nínú mídíà, àwọn èèyàn lè má mọ̀ wọn, but principle Awólọ́wọ̀ ẹ̀ náà fi ń ṣe ayé wọn. So kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí ẹnu àwọn èèyàn kan kò kán di formidable force. Àdúrà nìyẹn. And if there's lórí ìkànnì kan tí a ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa hero worshiping, pé Ọlọ́run ní ká bọ̀wọ̀, tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ worship anybody, torí òun ló ní gbogbo ògo. A sọ lórí bẹ́ẹ̀, ẹnu wa gbà níbi a dẹ̀ sọ. So because we don't want our people to be distracted.
tí èèyàn tí ń bá ṣe nǹkan 99 fún Yorùbá nation ẹyọ kan tí ń bá ṣe tí ó máa jẹ́ kí n kùnà kọ́lọ̀ má jẹ́ kí n ṣe ní orúkọ Èdùmàrè. Àwọn ẹlòmíín bẹ̀rẹ̀ late tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ very late wọ́n wá ṣe dáadáa bá àwọn ẹlòmíín bẹ̀rẹ̀ dáadáa tó jẹ́ wípé later or in the middle ẹ rí i pé the neither here or there kí Ọlọ́run kó má ṣe títí wa kó má ṣe wá bẹ́ẹ̀. Dr. Yefole Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹjọ́ ẹ náà ẹ bá wa fi opinion yín sí ilé ṣíṣà. Yeah, ẹ ṣe àwọn two previous speakers wọ́n mà ti sọ dáadáa o. Barrister Talabi hit it on the head. The nail ni mo sọ, the proverbial nail. And Madam Popoola tẹ́bárí mi mo kàn ń pàtẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ni. I mean, I'm so impressed by mo mọ̀ pé ẹ̀kọ́ lẹ̀. I didn't see you read. This was coming from inside of you. Mo máa make motion kan, Barrister. Yes, sir. Madam Popoola's response. Let's Agbedo your copy Kawa spread it around because she just put in word form things we've been talking about for years. Example, sugar. What so sugar? When sugar would the song by ye. That she just solidified all the abstract things I think so. So because we're being recorded now, yes, we need to get Madam Popoola's response. Kawajako Loka Kiri. That response was so right on the money. Eshe gone, Madam Popoola. Now, I'm going to my feet Miss Kundia Kinkini Kolewa beyond the bottom tell me so, and the question was political unity and fragmentation. Awolowo's leadership united Yoruba politically under a clear ideological banner. Lately, the Yorubas are divided across multiple parties and agendas. Can you cause fragmentation, and how is it affecting Yoruba progress? Well, first of all, contrast between Awolowo, Awolowo's time in terms of Yoruba political unity and fragmentation to Inshelensi, all represent one of the most significant ethnic politics to Shele since independence. You see, Awolowo's foundation was based on unity. He built Yoruba political unity through a systemic approach to combine cultural mobilization. Ẹ má gbàgbé o, òun ló jẹ́ kí gbogbo á mọ history wa pé Ọ̀ọ̀ni is the first among many, among equals. Well, I shouldn't say that. Mo fẹ́ translate legal term, first among equals, but it's not. It's a primary ọba ta nílẹ̀ Yorùbá cause gbogbo wa la ní orísun láti Ifẹ̀. So, Awolowo ló combine cultural mobilization with very, very, very clear ideology. Nílẹ̀ Yorùbá rí. Ẹ má gbàgbé òun ló found ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà ní 1945. Ẹ má gbàgbé pé ó forge unity by bringing the traditional Ooni and the rest of our traditional leaders pẹ̀lú pẹ̀lú educated elite. Níyẹn náà rí. It has really never happened ever since tí Yorùbá ti ń lọ sí England láti study medicine, law, architecture, town planning, surveying. Tí ní anytime tí educated elite
systematically systematically came together pẹ̀lú our traditional leaders wa. And the matter gbàgbé pé Awolowo Awolowo's AG adopt democratic socialism. And that socialism, that socialism with its strong belief in federalism to support welfare, to bring down poverty, ignorance, àti disease in Yoruba land, and by extension, for our other states don't copy, other regions don't copy, by extension to the rest of the country, even though most of them didn't copy it. But Awolowo Shile Yoruba and Western region are the real result. Now, à ń sọ pé fragmentation. Now, there's a lot of fragmentation. See, any APC, Tinubu, any PDP. I want to need a new party to share start the Aregbesola to join one. See, all those fragmentation on Ishiwadinko, it's not going to really help us much. Even though when you back on it, we know that. But tó bá di fragmentation tó wà beyond ká má kọjú síbi kan kó di pé ká má tiẹ̀ sí nínú yàrá, ká má wà nínú yàrá kan náà. It's very dangerous for us. And that's where this fragmentation is taking us. Tá a bá wà careful. Kí ni cause most of this fragmentation now? Well, loss of unifying leadership. Ní leader and sing. Fragmentation ti ṣẹlẹ̀ already, because anybody to lead wa. I believe in ideological vacuum la wà nínú ẹ̀. So what are we doing right now? Irú ideology tó wà prevalent in Yoruba land ìsìn ni jẹun sókè. Go to the local council office, make 200,000 naira per month as a salary, and a year later, ó ti kọ́lé ní Lekki tó worth 100 million. Mm-hmm. Of course, how you convert $200,000 naira times 12, which is if my memory is good enough, that's about 2.4 million naira a year. But you convert it to 100 million naira house. To jẹun, to ṣe anything, 100 million. But you convert it to 100 million. Kò yé mi. But ibi tí fragmentation tó wà lọ́dọ̀ wá ń sìn, ibi tó gbé wa dé nìyẹn. And of course, bí mo rò pé Madam Ambassador náà kọ sórí chat, we're now involved in something tó ń pè ní clientele politics. Tí ó yẹ pé ara wọn nìkan náà ń ṣe, tẹ́ni wọn nìkan náà ń rò. Tí nǹkan tó máa ń jí ní local council ní House of Assembly, nǹkan tó máa jí ní federal l'Abuja, nǹkan tí wọ́n wá nìyẹn. So those are things we always must think about. Now, kí ni impact of this? I think your next question, the other part of the question, which is, remind me, Barrister, the last sentence. Okay, sir. 1 minute, sir. Ẹ má bínú sí mi. Ìbínú kẹ̀kẹ́ náà kò bẹ̀. Èmi gan lè ṣe ti bá lọ. Okay. What caused this fragmentation and how is it affecting Yoruba progress? What ẹ bèrè nìyẹn. So, a ti sọ lára àwọn nǹkan tó cause the root cause of the fragmentation, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. Then wàá sọ nípa impact of that fragmentation on Yoruba progress. Àti ní decreased political leverage anymore with conflicting political agenda and developmental agendas. You know,
tí fragmentation bá cause gbogbo àwọn eléyìí, the institutional build up tó yẹ ká ní àní tí nǹkan bá lálá tó bá dẹ̀ lọ sókè tí kò bá sí nǹkan tó lè tẹ̀ náà lókè ilẹ̀ ló ń bọ̀. So this has led to our institutional decay. Ilé tá à ń rí tí ẹ̀rù ń bà wá pé kí ni dé tí nǹkan fi ò dálẹ̀ Yorùbá. So challenge ta ní sìn is to engage in institutional unity. Ká gbàgbé àwọn charismatic leader tó ń form party, ká dẹ̀ wá clear ideological framework. Either kó jẹ́ pé irú ilé táwọn náà gbé lẹ̀ ni o, or something similar tó yẹ pé àwọn òjọ̀gbọ́n wa, and we have them all over Yoruba land to my help wa bring forward tá máa lò. But we have to get an ideological framework to máa pé ilẹ̀ Yorùbá. Back to you, Barrister. Ẹ ṣé gan. Sister Ayemisi. Mo rò pé àwọn tó ti sọ̀rọ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti nílẹ̀ already. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé kò sí separation láàárín àwọn politician. Àárín àwọn citizen ní separation wà. Because one point tí wọ́n bá lọ sí ibi sí house wọn ni àti kówó jẹ. And wọ́n dẹ̀ cooperate 100% in that. They support each other. So nǹkan tó kan mẹ̀kúnnù kọ́ ló kàn wọ́n. So separation kò sí nínú yẹn. Tẹ́ bá wò the way tí gbogbo ẹ̀ ṣe rí yẹn, tó bá pè èèyàn kan nínú wọn pé EFCC lọ rí àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ó ṣàwò. Ẹ rí i pé kò séèyàn kankan nínú wọn tó máa wá síta láti wá condemn wọn. Ẹ rí i pé tí ẹ̀kan nínú wọn bá tún ṣe nǹkan lọ́la gbogbo wọn pátápátá náà máa wà ńbẹ̀. So wọn separate. Wọn ọgbọ́n táwọn ń dá ni pé kán separate àwọn citizen. So kí ọ̀rọ̀ wa kọ́rọ̀ wọn kó má yí ara wọn. So first of all, wọ́n kọ́kọ́ fi ebi yẹn wọ́n fi dì pẹ̀lú wọn. So ìgbà tí ebi bá ń pààyàn ṣó lè reason straight. Kò sẹ́ni tó inú wọn ò ní dùn, wọn ò dẹ̀ ní mọ what to do. So tán bá fún wọn ní 1p báyìí wọ́n lè sọ pé torí pé oúnjẹ tán máa jẹ now kán lọ pàyà wọn wá, they will do it. Àwa àwọn citizen náà separate ara wọn. Àwọn kan wá máa wà fún Paul, àwọn kan á wà fún Apollo. Bó ṣe affect wa nìyẹn, kò sí nǹkan kan tó kan àwọn politicians wa lórí pé any fraction wà segregate ara wọn. No, they're not. Wọ́n wà 100% náà fi cooperate pẹ̀lú ara wọn. Wọn ò rán anybody níṣẹ́. So the way tán ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan ni me, myself and I. So tó bá ti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ àwọn friends of politician nínú ẹ̀ tán within their caucus, èmi ò rí segregation kan tó wà láàrin wọn. They were doing things together. Ẹ wo ìgbà tí Babangida ṣe tó launch ìwé rí bí inú bẹ̀yẹn ṣe kún. Àwọn mẹ̀kúnnù mi ò lè jóúnjẹ ọjọ́ kan ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo in a day. A máa rí wọn tó ń ṣubú ní títì. Tán bá dẹ̀ ti sáré ra kóòkì sí wọn lẹ́nu, kí ló ṣe ẹ́? Òun ò tíì jẹun láti 3 days. Ẹ wo ìwé tí bọ̀bọ́ yẹn launch, ẹ wo iye millions tí wọ́n kó síbẹ̀. So do you call that one separation? No, they're not. Ìkọ́lé wà kó sọ pé èèyàn kan kówó jẹ kìnìún kan tó bá fi máa di ọ̀la another thing ló máa sọ. Because tán bá ti ń gbọ́ ọ̀nà ẹ̀ pé ìwọ tó ti ń pariwo pé èèyàn kan kówó jẹ ìwọ ń kọ́, ayé àgbẹ̀nu ẹ̀ dákẹ́. So cooperation ti tún bẹ̀rẹ̀ láti ẹnu wọn. Ẹ wo àdúrà táwa kọ́ máa gbà ni pé kí Ọlọ́run kó fún wa ṣe ká lè get ara wa so that wọn ò ní lè kó sí wa láàrin. Ọlọ́run á lè fún wa ṣe láti ṣe nǹkan tí àwa fẹ́ ṣe kí oníkálukú kó dórúkọ fádẹ̀. Thank you. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n padà.
Ẹjọ́ barrister, mo sorry o. Ǹjẹ́ ẹ lè fún mi ní mo tọrọ gáfárà fún just 1 minute láti kọ statement nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan but ó sápá lórí gbàgbé ẹ̀. Ìgbà tí mo tún wá ń wo nǹkan tí ambassador Tokunbo tán kọ ń bí báyìí, wọ́n ní pé when we then undervalue ourselves to want to be like others who, unknown to us, are really below us in character. Nǹkan tí màmá Pópóọlá sọ lẹ́ẹ̀kan tí barrister Talabi náà sọ after wọn tí madam Yemisi náà tún point out to òun gan ni statement yẹn bá lọ. Mo ti sọ fáwọn èèyàn many times on this platform and 2 other platforms. Pé anybody tó bá mọ any culture on the surface of this planet tó wà more advanced than more than a culture to practice ọmọlúwàbí ethos, call for me. I will pay them for their problem. The fact is, you will never find one. But about one cultural anthropologist sọ̀rọ̀. You're not going to find a culture that says, do unto others what you want others to do unto you. You're not going to find it anywhere on this planet. So Yoruba means, to answer Yoruba culture, by the way, somebody corrected me a couple of days ago. But me saw Yoruba culture tó wà ní Iléṣà, ní Ìbàdàn, ní Ọ̀yọ́, ní Oǹdó, ní Ìjẹ̀bú. Ìyẹn kọ́ mo ń sọ prototypical ọmọlúwàbí culture. Nǹkan tá a jẹ́ kóyìnbó tó dé ni mò ń sọ. Nǹkan tá a jẹ́ nígbà tí Awolowo put into practice his own ideology, ọmọlúwàbí, where you are not looking out for yourself, but you are looking out for other people around you. Ìyẹn mo mean by culture to practice ọmọlúwàbí ethos. And that's who we were in Yoruba land. That's who we were. Kò sí any culture tó wà above, but above that we know of. But kí ni wá ṣẹlẹ̀? Àwọn tó lo takiya as a culture, wọ́n lówó alájì olówó. Àwọn bọ̀bọ̀ tó wà eastern side of the Niger River, àwọn náà wá mi mọ nǹkan tó máa gbé káàkiri tó máa fi lówó all of a sudden. Àríbọ̀ tí mú wọn ní Thailand, àríbọ̀ tí mú wọn ní ní Southeastern Asian countries. So àmọ́ bọ́ ti ṣe wọn lówó, bẹ̀tà wo yóò fẹ́ bẹ̀ ṣe copy wọn. You who belong to a culture which is basically a more settled, a more advanced culture, you now nítorí ebi dẹ̀ lélẹ́yìí o, tẹ́bí bá ń pààyàn ọ̀rọ̀ mi ò kì í wọ̀. So you go and copy Alhaji, you go copy Bobo Igbo, you do all those things. So dẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣe kò bá ọmọlúwàbí lọ, àwa padà máa ṣe. So I just want to put that in there so that we can have that as part of our record. Pé I retrogress backwards new. Anytime we come back to who we were, easier fún wa láti di ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀. Thank you very much, Barrister. Ẹ ṣé gan, Dr. Ibule. Mo fẹ́ fi kún nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. My class captain in law school, mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀yà kan láti Nàìjíríà ló náà ti wá. Èmi pẹ̀lú ẹ̀jọ́ ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà. Ó wá ń sọ, ó ní ṣé mo mọ̀ wípé gbogbo ọmọbìnrin ló máa ń fẹ́ ẹ̀yà àwọn nísìnyí àwọn làwọn tọ́jú ìyàwó àwọn ju gbogbo ẹ̀yà míì lọ ní Nàìjíríà. Mo wá rán létí pé tó bá lọ sí death row l'Amẹ́ríkà, a rí pé ẹ̀yà wọn ló pọ̀ jù ń bẹ̀. Mo ní tó bá lè ń tọ́jú àwọn ìyàwó yín, ẹ̀yin rí wọn bíi chattel. Mo ní but àwa tá a bá fẹ́ yàwó tí ò bá kàwé kúrò lé bàbá ẹ̀,
tó bá dọ̀dọ̀ wa ilé wa ló ti máa kàwé a máa ń bá àwọn ìyàwó wa ṣe assignment mi èyí tó ti ṣe master's degree tá a bá fẹ́ tán a ṣe PhD èyí tó ṣe first degree a ṣe masters a jọ ń type assignment ni à ń compete pẹ̀lú ìyàwó tiwa mo ní bọ̀kọ́ lọ wo iye àwọn nurses tẹ mú kúrò Nàìjíríà tẹ pa nítorí wọn ti bẹ́tà jù yín lọ so tí mo bá rí comparison àwọn tó ń tọ́jú ìyàwó wọn pé òun sọ pé àwọn ni tèmi dẹ̀ mọ̀ wípé mi ò tí ì rán ọmọ Yorùbá tán nítorí ìyàwó ẹ̀ lówó jùlọ àbò oníṣẹ́ jùlọ ó pa ó wà lẹ́wọ̀n Amẹ́ríkà ó wà ńbẹ̀ the least on death row àwọn náà kún bẹ̀ ṣe ló dákẹ́ torí mọ̀ kù tọ́ mọ́ sọ so mo agree pẹ̀lú nǹkan tí sister ambassador Tokunbo Lijaru tí wọ́n sọ tẹ́yìn náà tó kún wọn lẹ́yìn and because ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ Israel ni Ọlọ́run gangan ni kí lorúkọ ẹ̀ ó ní ó darí Israel everybody wants to be like Israel but Israel wants to be like everybody else but thank you you've said anything beyond what anybody can contend so we thank you ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ìbéèrè kẹta ṣé bàbá wa Tàlàbí ti sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè yẹn. Yeah, mo ti sọ. ẹ ṣé ìbéèrè kẹta jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá wa Tàlàbí developmental focus and public service. Awolowo prioritized education, health, regional development. The question is this: do today's leaders have a comparable blueprint for Yoruba advancement, or have they abandoned that vision for personal or federal power? Yeah, that's a good question. Ẹ ṣé ó ti ń bá ohun tá a ti ń sọ̀bọ̀ látẹ̀ẹ̀kan. The public service under Chief Obafemi Awolowo kò tí ì sírú ẹ̀ because àwọn ti sìn ní mò ń rí tán máa lọ office tán ní prepare for that office. They just get there and started jumping from fry pan to fire. Ṣùgbọ́n Obafemi Awolowo kan tán nígbà tí wọ́n wà tán bá tẹ̀ establish service wọ́n ti ṣe research wọn dáadáa. Was a good researcher. Wọ́n ti pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa ti lọ find out what are the things tí wọ́n need níbẹ̀ yẹn kí ló ń jẹ wọ́n níyà láti pump owó síbẹ̀ láti ṣe for development. Ìbá jẹ́ health ni o, ìbá jẹ́ education ni o, ìbá jẹ́ whatever development in the local area tí wọ́n need. A ti ṣe research ẹ̀ dáadáa, a ti pe àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n lóòótọ́ tó jẹ́ pé wọ́n á ti lọ wò ó, wọ́n á ti lọ ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n á ti cost ẹ̀ pàápàá. Kì í ṣe pé kankan lọ kan sọ pé kán máa bu owó kan ilé ìgbà bílíọ̀nù ilé ìgbà bílíọ̀nù no wọ́n á ti cost ẹ̀. It doesn't give room for corruption. Oye tó máa ná wọ́n ti mọ̀ gbà tó dẹ̀ bá ná bó ṣe ná wọ́n follow up wọ́n dẹ̀ ń béèrè. Oversight function was excellent. Wọ́n á tà títì wọ́n á mọ̀ pé wọ́n tà títì yẹn nítòótọ́. Òun ló ìfàtà yẹn rí títì àwọn Awólọ́wọ̀ níbì kankan láwọn abúlé kankan níbi tí ọ̀nà yẹn wà tán tí ìpadà. So a ti ṣe research wọn wọ́n ti ṣe research wọn dáadáa wọ́n ti mọ ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n ti mọ ibi tí wọ́n láàkì sí wọ́n tún compare lọ sí ìlú òkèèrè lọ sí ìlú òmíràn bó ṣe ń ṣe pápá fún farming bó ṣe lọ máa kó ẹran wá láti ìlú míì tó máa sìn ní ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá níbi tí wọ́n ti ń sin àwọn ẹran wa àwọn ẹlẹ́dẹ̀ àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé wọ́n ń sìn lọ́dọ̀ wa tá a tẹ̀ tán dẹ̀ ń multiply nílẹ̀ Yorùbá ní ìgbà yẹn. The public service was excellent. Òun ni wọ́n fi ń sanwó ju gbogbo federal government lọ bí mo ṣe sọ nígbà kan. Ní western region, the people working there, they are better off than any other state. Kò sáàyè corruption. Kò sí minister àbí commissioner kan tó máa kàn délé gbójúgbáyà tó máa lọ kówó jẹ. Torí interest àtẹ̀tí kówó jẹ ò ní sí ń bẹ̀ because you want your area to be developed. You can compare yourself with others. You can compare your ministry to other ministry. What are they achieved? Achievement yẹn ni wọ́n fẹ́ rí ń gbà yẹn kì í ṣe ká débẹ̀ ká kówó jẹ. Ìgbà yẹn ni ẹni tó ṣe kínní máa ẹni tó wà ní ọ́fíìsì máa lọ ra nǹkan tí ò tó rà. Ọ̀rẹ́ mi kan was permanent secretary nígbà Jákàndé. Ó lọ ra Volvo 1.9 gbà yẹn kò tó gbé lọ sọ́fíìsì. Nítorí pé
the maximum car tí wọ́n allow wọn nígbà yẹn ni Peugeot 504 wọ́n dẹ̀ ti rà kankan fún àwọn commissioners wọ̀nyẹn àti permanent secretary wọ́n ti rà fún wọn so ohun tó máa jẹ yóò bọ́ wọn sọ pé o ti rí owó tó máa lọ ra Volvo èlò lẹ́yìn ta Volvo nígbà yẹn it was 9,000 or 17 I think it was 17,000 naira nígbà yẹn but wọn ò lè gbé lọ sọ́fíìsì ilé náà ti ń lò ní weekend o lè gbójúgbáyà kó sọ pé o achieve nǹkankan when you are working under government in the public service àwọn tiwa òde òní wọ́n kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n ni because they don't even prepare for that office for example ìgbà tí Tinubu took over ní 2023 a rò pé tó bá débẹ̀ bá bẹ̀ sí ní change ilé change tọ̀hún establish tọ̀hún but he did nothing for the past 6 months in fact Buhari ló tẹ̀ burú jù 6 months kò tẹ̀ tí ìyan minister so I don't know àwọn ti sìn you can't compare with them ẹni tó bá ti ṣe mo lọ sí ipò yìí o mo fẹ́ dé báyìí o mo fẹ́ di president o mo fẹ́ di commissioner àbí kẹ́ wọ́n yàn mí màá ti jókòó kí ni mo fẹ́ ṣe kí ni mo fẹ́ achieve nígbà tèmi màá ti jókòó màá ti rò ó màá ti cost out àwọn tí mo need láti get information màá ti send there that's what Awolowo was doing then focus on development ládùúgbò ní gbogbo àwọn locality yẹn kò industrialization yẹn all spread there we have Ilupeju we have Apapa we have other areas náà tí wọ́n ṣe establish sí ní gbogbo àwọn western board kòkó kankan he did that those service so that kò ní sí pé concentration ibi kan bá wà ibi kan ò ní sí gbogbo àwọn àpòjẹ palm produce àwọn ọ̀pẹ gbogbo ẹ̀ gbogbo ibi tó tí nǹkan da láti gbèsè gbogbo ọlọ́ máa ṣe tó máa ṣe dáadáa nísìnyí àwọn igi tí wọ́n fi ṣe pole náà sí wọ́n ti gé tán wọn dẹ̀ plant èmi rubber plantation tó wà ní Ìkẹ́nnẹ́ gbogbo tí wọ́n ṣe àtàláwọn dàbò míì they destroyed it they don't do it anymore ká débẹ̀ ká kówó jẹ ni ká jẹun sókè ká débẹ̀ ká take care ara wa ká máa fly overseas for headache kò sẹ́ni tó tẹ̀ ronú nípa local health center mọ́ àbí health care local kùdódé ló ń ṣe fún ìlú ẹ̀sìn so we cannot compare it it's very 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 uncomparable. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí sista Yẹmisí ẹ bá wa dá sí ìbéèrè kẹta yẹn. Ṣé ẹ fẹ́ kí n ka. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ brief mi díẹ̀ ní ìbéèrè yẹn níbẹ̀rẹ̀. Ẹ mú pẹ̀lú yín o kálàmù yín kí n kà fún yín again. Ó ní Awolowo developmental focus public and public service. Awolowo prioritized education, health, and regional development. Àwọn nǹkan mẹ́ta tí bàbá yẹn fi ṣe priority nìyẹn. Education, ìwòsàn ọ̀fẹ́, àti pé kí region Yorùbá kó develop. Lẹ́yìn ṣé àwọn tá à ń pè ní aṣíwájú wa ṣé wọn ní ìran irú yẹn ṣé wọ́n ti fi ṣẹ́gbẹ́ ni tí ò jọ wọn lójú tó jẹ́ pé personal gain ní tiwọn nǹkan táwọn máa gain pẹ̀lú power bọ́n ṣe máa dé Àbújá ìyẹn ni ó jẹ wọ́n lógún nǹkan mẹ́ta tó jẹ Awólọ́wọ̀ lógún bí region wa ṣe máa develop education àti ìwòsàn ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dé loot lẹ́nìí story tẹ máa gbọ́ ń bẹ̀ kò yàtọ̀ fún ti UCH nìbàdàn. Ọmọ tí wọ́n bí lánàá gan lè dáhùn question yẹn because wọn rí joy kankan àwa tẹ̀ sì rí joy díẹ̀ wọ́n máa fún wa ní milk ní school àwọn ilé mi ìrókàn tiẹ̀ fún wọn lómi gọ́tà mu so wọn ní kò sí nǹkan kan tí àwọn politician wa ní ṣe pẹ̀lú hospital wọn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú school wọn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú road wọn ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú náà the only thing their main aim to go to House of Rep, House of Senate to become vice president is for their pocket. Tó bá ti kúrò ní pocket wọn pocket ló tún kù kò sí nǹkan kan tí kò sí gbogbo nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tán ṣe ẹ wo
mi ò mọ̀ bóyá rọ́ ni bóyá òótọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó sọ pé èèyàn kan kú ní Cocoa House pé ó ṣubú. Kí ló ń kọ̀ sí gbogbo eléyìí títorí pé wọn ò túbẹ̀ yẹn ṣe? Ìgbà kan náà ni dókítà kan náà kú sínú lift ní one of the hospital. Wọ́n dẹ̀ ní dókítà yẹn ti pariwo nípa kinní yẹn tí kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀. So àwọn people yìí wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún anybody ju me myself and I lọ. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe. And kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ sọ fún mi pé wọn ò mọ̀ pé ó yẹ kán ṣe. They know pé ó yẹ kán ṣe but wọn ò rán nobody. Àwọn yìí náà máa ń sọ pé iye owó tó ń ná òun gbọ́dọ̀ gbà padà. Like we send them message pé kán lọ yáwó kán fi ṣe campaign. So nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ sí i bí èmi èèyàn kan sọ̀rọ̀ kó tó di pé mo wọ meeting ìpè níbi tí mo wò sínsìn pé àwọn kan lè sọ pé àkílẹ̀ Ọlọ́run ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run ti fún wa ní nǹkan tó yẹ ká lò àwa ni ká máa ní ká dẹ̀ lọ máa sort ẹ̀ out. Yes, láì jẹ́ pé a rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣe lásán. We will work and pray náà ni because gbogbo àwọn tá a gbọ́ wọ́n ní ẹni agbójú òkùnlé kò jẹ́ ẹni àgbà. Àwọn eléyìí ò lè gbà wálẹ̀ o. Kò sí nǹkan kan tí tẹ́ bá rò pé ẹ rí politician kan tó ń lọ sí house tó wá campaign tó sọ fún àbí ó ń lọ sí wherever ní ibi tó ń lọ nínú ibẹ̀ tó sọ pé tóun bá ti débẹ̀ gimmick ni and lies upon lies ni. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ wo ìgbà campaign tí Dino Melaye tó gbé àgbàdo sórí tó ń tàgbàdo. And pattern wọn nìyẹn tó bá ti di campaign session wọn á lọ máa jẹ àgbàdo lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì níbi tó ti ń sun àgbàdo wọn wá máa fẹ́ ẹ wá bá mi ra àgbàdo so that àwọn yẹn àwọn tó ń tanra wọn tó rò pé èèyàn kan ló ń tàn wọ́n wọ́n á ti believe pé èèyàn dáadáa ni ẹni yìí tó bá wọlé ó máa ṣe dáadáa. Dey play tó bá ti wọlé bó ṣe fẹ́ fill pocket tiẹ̀ ló kàn títí tó fi máa kúrò ńbẹ̀ gbàgbé ẹ̀ pé ó rí tẹ́nibọ̀dì o. Àfi tí Ọlọ́run bá tún rán bàbá wa Awólọ́wọ̀ padà in another form of human being bí ó ṣe rán Ibrahim Tairo in form of Sankara sí wọn tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa. Mo máa ń dìídì pray fún bọ̀bọ̀ yẹn like pé bí ọmọ mi ni because he's doing marvelously well. Mi ì tí ì rí as of today gbogbo African leader òun nìkan ni mo rí tó ń ṣe nǹkan tó dáa. Ọmọ kékeré dẹ̀ ní 34 years old for crying out loud. Àwọn bàbá wa tó wà ní politics kò sí nǹkan kan tó ń rí ṣe sí. Àwọn kan tiẹ̀ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ń tọ̀ bára wọn mọ̀ pé àwọn ń tọ̀. Kẹ́rí pé nǹkan ń ṣe wá láfíríkà. So question yín yẹn kò séèyàn kankan tó ní mind or reasoning bí bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe ń reason. The reason bí ni pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó naturally ó ní human feelings ó ní empathy ó dẹ̀ tún ní sympathy. Skúùlù wa lẹ́yìn òjò máa rọ̀ àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ máa ka ábídí. For crying out loud òjò ń rọ̀ gbogbo ceiling yẹn lòjò ń pa. Nísìn most of àwọn school tó bá dáa díẹ̀ sí àwọn old student association ló ń dáwó síbẹ̀. So ṣé àwọn tó ti kó gbogbo ọmọ wọn kúrò ní orílẹ̀-èdè tán wà lábúròdù tán kàwé ṣé àwọn ló fẹ́ ràn yín iṣẹ́ pé kí ọmọ yín má máa gbé ṣíà lọ sí school láti jókòó? Ṣé àwọn náà fẹ́ lọ bá yín ṣe ceiling tó ń jò? Hospital tí accident máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú yìí kò sí bó ṣe lè rí kí ó jẹ́ illegal immigrant or something tó bá wà ní hospital they will look after you ó dìgbà tó bá tọ́jú ẹ̀ náà tára ẹ̀ ò bá yá
tára ẹ̀ bá yá náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa béèrè owó tó bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ títí wa wọ́n á kọ́kọ́ máa parọ́ pé àwọn nídìí lẹ́tà látọ̀dọ̀ pólíìsì kan tó lè tọ́jú ẹni tó síkì, ẹni tó ní accident tó ń gbé bọ̀ pẹ̀lẹ́jẹ̀ yòlòyòlòyòlò ẹ̀ ní dá sí títí tá a fi gbẹ́mìí mì ní ẹ̀ tó ti lose too much blood. àkóso owó káàdì. Owó káàdì ẹ̀gbẹ́ ṣe sà. Ẹlòmíì ó ń rọbí torí pé kò tí ì sówó tó fẹ́ fi gba káàdì wọn ní dálóhùn. Wá ní tí ò bá ra káàdì wọn ò ní tọ́jú ẹ̀. Irú heart of stone wo la ní? Ọmọlúàbí ti sọnù tipẹ́tipẹ́. Heart of stone nìyẹn tó rí ọmọlàkejì ẹ tó ń jìyà tó ti fẹ́ kú tó ń béèrè owó káàdì lọ́wọ́ ẹ̀. So táwọn Yorùbá dẹ̀ ní fámìlì tó lè ra káàdì tó lè san owó káàdì bó ṣe máa kú nìyẹn sílẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńbẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ tún máa gbowó lọ́wọ́ àwọn fámìlì kan tó gbé sí mọ́ṣúárì. Àwọn pípù yìí ò rán wa ńṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹni tá a bá lè mú Ọlọ́run la máa rán sí wọn. So lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run máa mú àwọn tó ń fìyà jẹ wá. So èmi ò ní much láti sọ sí because ó máa ń tó stage kan tá a bá ń sọ̀rọ̀ ni àmú máa wà emotional nípa ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa bí wọ́n ṣe ń fìyà jẹ àwọn mẹ̀kúnnù. Kí odidi baálé ilé kó jẹ́ pé kò lè rí oúnjẹ ẹ̀kan jẹ. And these people kò ṣe pé bóyá wọn lè ṣiṣẹ́ o but there's no work. And meanwhile náà ẹ tún jẹ́ ká tún reverse a little bit back. Àwọn èèyàn wa náà ìwà tiwọn náà ó kù díẹ̀ káàtó because ìmí inú wọn títorí bí àwọn ọ̀gá yẹn wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n they were wicked as well. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n pé kẹ́kọ̀ọ́ bá yín ṣe nǹkan tó yẹ kó kọ̀ sí 1,000 wọ́n á fi 5,000 kún. Wọn ò dẹ̀ tún ní ṣe dáadáa. I was watching one video. Bọ̀bọ́ yẹn kọ́ ilé, ó ti kọ́lé dé ibi tó yẹ kó ti ṣe decking sí. Mo rò pé kò ní owó because ẹgbẹ́ àwọn ibìkan ń bẹ̀ tí ń dúdú àwọn kìíní yẹn. Olè kan dẹ̀ wà ọmọ mọ̀ pé ilé tó lọ yìí olè ilé àwọn bàráwò ilẹ̀ Haúsá ni they very clever fún iṣẹ́ burúkú. Wọ́n dẹ̀ wó pílà kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ kó gbogbo orin nínú ilé yẹn so wọ́n ti sọ ilé yẹn di ilé burúkú kò ẹni tí ò lówó láti complete ilé. So nínú àwọn yẹn wá sọ fún mi pé ṣé kò yẹ kí wọ́n fìyà jẹ. So ó kẹ́ pé nǹkan tó wà unfortunate bẹ́ẹ̀ ni pé Bible sọ pé nínú ìjìyà ẹlẹ́ṣẹ̀ olódodo náà máa pín inú ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ pé ó ṣe òdodo nínú wọn náà wọ́n pín inú ìyà yìí sí. Even àwọn tó wà láàbúrọ̀dù náà ń bá wọn pín inú ẹ̀ because a lot of people want to go home they can. Because àwọn tí wọ́n filẹ̀ tó ń jẹ́ family yẹn náà ìmí nínú wọn ló tún máa lọ pé ayákìlà àbí kó ya ẹni tó máa kidnap. So nǹkan tó ń jẹ́ kí ìyà máa pọ̀ nìyẹn. But nǹkan tẹ̀mí mọ̀ ni pé nǹkan tó máa ń tán ni ọdún eégún. Wọ́n dẹ̀ máa sọ pé kángun ó máa kángun síbì kan. Sódómù àti Gòmórà ó ní iye ọdún tó fi ṣe gbogbo nǹkan tó máa ṣe kí ìyà tó bá wọn. Nígbà tó bá yá náà àwọn tó ń ṣèkà yìí ìyà náà máa dé bá wọn. Ẹ ṣé o. Ire o. Ìyálòde, ẹ ṣé gan, thank you. Ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa Sandra Kókólá Òbí. But before kí màmá tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí Ambassador Tókunbọ̀ Líjà tí wọ́n kọ sí orí ìkànnì. Number one, wọ́n ní no common vision for a people. Absolutely politicians. Sorry, kí ni ẹ̀ mo fẹ́. Sorry, Marvin. One is absolutely politician as I think haven't got a common, they've got common agenda. Then one today's leadership is unprepared to veer into areas of professional suggestion or any recommendation outside or in contradiction. Sorry. Getting a play up here. To in contradiction to what?
In contradiction to their own predetermined personal agenda for the office given to them. That was why the protest by medical doctors over lack of appropriate and adequate equipment in Nigeria hospital was seen by leaders in government as adversarial. I agree with that. And I'm sure many of us will agree with that. So the provision of adequate medical equipment, it's anything to do with progress, is counterproductive for them. And in most cases, they're about donating or be bed sheet or any equipment, private hospital to want to call. Àbí ìyàwó wọn tó sponsor ẹ̀bẹ̀ náà máa kó lọ ẹ lè rí mbẹ̀ ẹ kàn lè ṣe test yẹn ẹ kàn kọ Dr. Yefule USA kẹkàn kọ sí pillowcase tó pọ̀ pillowcases and bed sheet or any other equipment. Tẹ́ bá ti ń kó débẹ̀ báyìí in collusion with the politicians, local politicians, not jọ ń ṣiṣẹ́ tó ti dá hospital tiẹ̀ lẹ̀ private hospital nìkan ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rí nǹkan tó yẹ kó wà ní public hospital. So we thank God. Mama, over to you. Thank you. And thank you, Barrister Talabiati, Sister Yemisi, for the response. It's been very interesting to hear the different angles to Nikalukuti Mubo. Very valid angles to Nikalukuti Mubo. Let me take a step back a bit, because that's around public service. What is public service? And I think Tabale answer a question here. It will be then easier for us to assess our leaders against that. And the reason what public service is the things that I highlighted at the beginning. First question, Nipa Awolowo, his boldness, his selflessness, his courage, his determination, his love for his people. Those are part of the description of what public service or a public servant is. Structure tí wọ́n fún wa ńgbà tí wọ́n dá Nàìjíríà sílẹ̀ purposely was built to derail everybody, because wọ́n rí pé tí wọ́n bá fún yín ní knowledge, you can go far, and ẹ tètè realize pé àwọn jailers yín wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín. So wọ́n make sure pé education yẹn gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti Nàìjíríà wọ́n gbé lé àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ka education kún, wọn ò ka èèyàn kún, wọn ò ka ẹ̀dá kún, wọn ò ka life kún, wọn ò ka anything kún, wọn ò ní value of anything that makes a human being a human being. Respect, love, care, empathy, Sister Yemisi Solenko, sympathy, and all of that. So ó ti wọ́ láti ìsàlẹ̀, and therefore the civic education of how to develop nationhood was missing from the beginning. More how you develop your nation, how you come together to build, rather wọ́n gbé sí ọwọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ destroy and continue to destroy. So therefore, whatever you build from your Omoluabi is going to be destroyed, because the people you are cohabiting with don't have the same vision, mission, ideas, ideology, and all of that. Ẹ jẹ́ ká wá fast forward a little bit now. See our political leaders were. The bedrock of humanity is love. And then that will tell whether you're a public servant or not, or a business person. Because businesses, they're in business to make money. They're not in business they're not socialists.
They're capitalists. They want to make money. Àwọn tí wọ́n lead wa, they're capitalists. They're not socialists. They don't believe in pé kájọ jẹ òun ló dùn. They believe pé tèmi bá ti yó bam ni ètò dẹ̀ kù. That's your problem. Sort yourself out. So it then becomes survival politics. It's not politics that cares for the people. It's not politics that has the bedrock of humanity, which is love, in it. So public service becomes a challenge then when you don't have that love in your heart for people. Doesn't matter who they are. They don't even have to be your own people. It could be just anybody, because that is humanity. Humanity does not discriminate. You know, you're a human being, end of. Doesn't discriminate. We all have the same needs. So again, derail slightly and go back to Maslow's hierarchy. Only there are 5 hierarchies. The first one is the basic one, which is about food, shelter. We all know it, sleep, all of that. The second one is about safety. Physical safety, financial safety, health safety. You want to protect yourself and all of that kind of thing. The third one is love and belonging. Friendship, family, social connections. The fourth one is esteem, self-esteem, the confidence, the achievement, the respect for others. And the final one is self-actualization, where you have arrived and you realize your personal potential, your self-growth and creativity and purpose, the purpose for which you were created, which is the fifth one to get where Awolowo arrived at very earlier on. Very earlier on, he knew the purpose for which he was created. You know, he had the potential, he had the self-growth, and he created this for other people as well to enjoy, that self-growth. And the creativity in him, Loshijeko builds hospitals, or build school, agriculture, táwọn èèyàn need. Now, let's come back. Ṣé àwọn public servants were these days, ṣé wọ́n ti reach that potential, Sha? I don't think so. They're still locked in the first and the second of Maslow's hierarchy. All they're fighting for is water, is shelter, and to call, you know, to fully cover central bank, to call over 700 and something flats, duplexes, you know, big, massive, gigantic thing, and many more other things. Àti sọ̀rọ̀ Diziani lẹ́ni kọjá. Ṣé èèyàn yẹn lè sọ pé ó ti dé self-actualization stage? No, because why Tebeko Debeni, I realized that the purpose for which they were created for is not to amass wealth for themselves, but actually to share. You're put in a position of power. Does not mean you're better than anybody else. It just means that somebody has to be in power to help other people, to pull other people up, not to push them down. So our leaders, for me, they don't have that basic bedrock of humanity. So how can they be good public servants? And then Barrister Talabi sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn nípa plan. They don't even plan ahead. All they want is they want to be ààrẹ. They don't care anything else. Ìtò bá jàre bóyá ó fẹ́ personal assistant èèyàn kan, ó fẹ́ jẹ́ communication leader èèyàn kan or whatever. They just want to be too many chiefs, but there are nobody, no natives, just chiefs. All of them want to be chiefs, no natives, because they don't have a plan. They don't think ahead. They don't have a vision. They don't know what they're doing. There's no vision. And because there's no vision, there's no manifesto. Have you ever heard pé ní Nigeria, wọ́n ṣe campaign, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa manifesto? No.
nǹkan táwọn máa ṣe fún ara wọn ni wọ́n máa dù tó má tẹ̀ wá ní manifesto irọ́ ni lórí irọ́ ni because they get there and they don't deliver. They don't deliver any of their promises if they ever promise anything. You know, so that is the problem. Whereas tẹ́ wo antecedent Awolowo, he had all of this. He had the love. He was a public servant. He had a vision. He had a plan. He had the manifesto. He also, the final one, the delivery and the legacy. He delivered. He delivered. We can see it. I want to benefit from it. I've said it today. Barrister Talabi, I've said it. Sister Yemisi, I've said it. And I'm sure, Dr. Yefule also, I've said it before, and I'm sure he probably would say something similar when it comes to that. Directly, we've heard, we've seen. That's the legacy that we're talking about today. Kini legacy àwọn public servants wa ẹjọ́ right now in this day and age. Nǹkan tí ó yẹ kí gbogbo wa máa rò nìyẹn. Kini ọjọ́ ọ̀la wa? Báwo ló ṣe fẹ́ rí? Báwo ló ṣe fẹ́ kí wọ́n rántí wa nígbà tá a bá ti lọ? Àwọn olórí wa tó jẹ́ Yorùbá nation self-determination leaders, alleged leaders, how do you want to be remembered? Whether you're a king, ọba ni o, ìjòyè ni o, gómìnà ni o, ààrẹ ni o, how do you want to be remembered by Yoruba people? Is it that you helped us to get our freedom, or you were complicit in making sure that we do not grow as a nation, that we do not have our freedom, that we do not actualize our own self-determination and be able to rule ourselves with the things God has given to us as resources? Not just human resources, but minerals and all other resources that there are. What do you want to be remembered for? So for me, iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe. But à ń bẹ àwọn olórí ni pé they should take a leaf out of Baba Awolowo's book. Just a tiny fraction, not hugely, just a tiny fraction will do. And for them to learn the basics. Learn to love your people and learn to help us to get the freedom that we so need. Fún ọjọ́ ọ̀la wa àtàwọn ọmọ wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa, Dr. Yefule, tí àwọn náà bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀la ń pe 2-in-1 ni máa question náà ṣe fún. Ẹ má bínú. Dr. Yefule, sir. Yeah, one cannot kill two birds with one stone. So two stones. No, mo fẹ́ one stone, can kill two. More possible. The last question. Ever down, Okay, I will. So can go down, sir. The developmental focus. Sir. Tí Awolowo ní to prioritize education, health, regional development. Ṣé àwọn leaders wa lè ní wọ́n ní comparable blueprint? Yeah. Or have they abandoned that vision for personal and federal power? Sir. Okay. The answer, lórí yẹn, touch one of the most critical issues to face contemporary Yoruba political leadership. We can compare Awolowo developmental vision pẹ̀lú reality of today, political reality of today. Ó show wa pé both continuity and troubling departure from Awolowo's blueprint Larry. Kò sí continuity. Even lórí blueprint yẹn gan àwọn ti kúrò ńbẹ̀. You see, Awolowo's foundational blueprint ó wà transformational.
Only systematic approach kan tó wà basically transformational. Ìdí ẹ̀ tá a fi lè ní First TV in Africa nìyẹn. Ìdí ẹ̀ tá a lè fi ní free primary education ní anywhere ní as far as I know in Africa no. Ìdí ẹ̀ ni is because of his leadership. The Western region to stand out as #1 region anywhere in Nigeria. So we have to keep that in mind. And our current leaders won't súnmọ́ rárá at all. A lè sọ pé our young folks like Sanwo-Olu won't try there, but it's nowhere close to him at all. Seyi Makinde, on the other hand, there's a serious developmental commitment tó ń gan òní. You see, even though ó try o, mo ń wo àwọn figures kan tó sọ pé Ọ̀yọ́ state economy had grown from 2.75 trillion ní 2019 to 4.05 trillion ní 2022 and on and on. But it's not the type of thing nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bàdàn lénìí. It's not the type of thing tó ń ṣẹlẹ̀ ń bàdàn ìgbà tí Awólọ́wọ̀ wà ń bẹ̀. The difference is that there are systematic versus project-based thinking. Our economists man, our leaders show they want to do big, impressive individual projects. Some of them funny filler. I'm going back over the past 20 years. I think since 1999, new civilian government. You see some of them, and I can identify 2 or 3 of them. Funny, but it looks very funny on the head. You see. And right now, everybody wants to focus. Even though only one local government, or only one state, or Bomatide Center, so we see that, and there's no vision, political survivor, no wakatiri. You see, so they have failed us so far and failed the rest of Nigeria gone on fashion, and I think I will talk about that during the next question. Tamasoro nipa insecurity. Our own people have failed Nigeria. Because one failed Nigeria, our Fulani Daron Bali were from up north, Konwasi your state, ni truckload of bus loads. To prevent them from coming in. Or political leaders will to stop them from coming in. It means what it's turning here. So they are not even I won't go on protect our Fulani. Come on, so come protect his citizens. Fulani one Louis, and it's business as usual. Cause any to Kalara, but you Kayon Lara. So as your people are being wasted, unfortunately, our Fulani some of them are being wasted. So indirectly, you, the political leaders, are also responsible for the death of the Fulanis. So you're not doing anything. Juniper personal agenda in a focus on. So tọ́wọ́ béèrè pé ṣé àwọn leaders lè ní ṣé wọ́n lè transcend, wọ́n lè go over constraints tó ní tán kan restore irú systematic people or citizen center development to make Awolowo great? And the answer to that is no. Must stop there. And while you're reading the next question, Mufesari, answer the door.
Barrister, back to you. Yes, sir. Thank you very much. And you know, okay. Hello. Hello. I have to answer the. No, Somebody's banging on my door. Thank you. Ẹ jẹ́ kí bàbá wa Tàlàbí kán bá wa bẹ̀rẹ̀ the next question. And I will read the question to you. Barrister Ìjọkẹ́ tó read the question yẹn. Yes, sir. Mo fẹ́ sọ nǹkan fún nǹkan tí dádì wa Oyèfúnlẹ̀ sọ pé àwọn governors or àwọn wọ́n wà ó yẹ kán ní responsibility lórí àwọn Fúlàní. No, I don't think so. Fúlàní tó kúrò nílùú ẹ̀ tó fẹ́ lọ pààyàn nílùú bòmíì. Hell knows, kò sẹ́ni tó yẹ kó ní responsibility ju àwọn ọ̀gá wọn tó rán wọn ń ṣe lọ. Tó yẹ pé àwọn titiwa náà dúró bí ọmọ ogun ìgbàlà ni, they will not be coming again to our place anymore. Òun kálukú á gbé orúkọ fádẹ̀. So mi rò pé anybody from the south is responsible for acquiring them. As much as I am concerned, ṣàpọ̀nà lè pé pa gbogbo wọn lọ́jọ́ kan náà, I don't care. Ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí bàbá Tàlàbí kán bá answer the next question. Dr. Fuller, Bàṣẹ Tàlàbí ẹ má bínú. But before kí bàbá wa tó down with the next question here, our sister Ambassador Tokunbo Lydia wọ́n kọ nǹkan síbi tí mo fẹ́ kà. Wọ́n ní nǹkan tó ń kọ yìí, wọ́n ní ìbànújẹ́ ó dorí àgbàkodò ni o. Wọ́n ní today's leadership is unprepared. I think àmọ̀ yẹn. Wọ́n ní most head of government MVA's work salaries because they urge for personal aggrandizement. Ẹ má bínú ẹ wo yín mi. Mi ò lè gbé ọmọ pé tí yín bá ti ń yọ èèyàn kí n lè pronounce nǹkan. Èèyàn lè pronounce nǹkan dáadáa nǹkan tí mo discover nìyẹn. No matter tí bá ta ọ̀rẹ́ mi kan gbọ́ òun lórí phone. Ó ń tayọ ní you lost some teeth, right? Mo ní yes. Only because what you are saying doesn't sound properly. Pípé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí mo sọ. So wọ́n sọ síbi wọ́n too much self-centeredness so as to be able to claim personal achievement, not overall benefit. Baba Awolowo led by example. All those who worked under him follow in his footsteps. No governor and senator under him is killing emotions. Ẹjọ́ mi ò mọ̀ bóyá anybody tó bá ní bigger skin lè bá mi kà mí ò rí kíní ẹ̀rọ maybe ẹ jẹ́ kí n bẹ màmá wa kókó lákọ́ bá mi kà nǹkan tí sista kíní tán kọ sista Tokunbo Lydia tí kọ láti be only selfless leaders can have developmental focus. Our public leaders today are only there for now, for self, not posterity. Maria, then you to call. Some people here killing me. Okay. Some public officers leave service capital letters with project files so that their successors would be totally lost. So one clear desk, one completely with all the paperwork, with all the files and everything, so that their successors would be lost. They wouldn't know where to start because they don't know where they ended, you know. What Cherry? Oh, actually, thank you very much, man. Oh, ridiculous. Can you file lo sílé? Òfin òṣìṣẹ́ náà ni. Tó fi bá ṣiṣẹ́ ròyìn báyìí ní retirement prison ló yẹ kó ti lò. Tó bá ṣe irú nǹkan báyìí tán fi ròyìn báyìí tán fi dí òfin kò ní irú nǹkan báyìí kò ní wáyé mọ́. Ọ̀tẹ̀ jẹ́ kí bàbá wa Dr. Ìpínlẹ̀, please, the last question. Eshegon Barrister, yes, I think I'm on. Eshegon, the question is we're talking about leadership in a time of threat. Yeah. With rising insecurity, marginalization, and calls for restructuring in Nigeria. How are today's Yoruba leaders responding? Are they talking bold?
or are they taking bold? Musolio, are they taking bold, and unified action as Awolowo might have done, or are they Emma playing it? Bino, Dr. Fule, before Yeah. somebody will challenge us later, restructuring is one of the cause, and self-determination is the other. Mejeji, because I don't want anybody hearing this. We're just trying to project what our so-called leaders have ignored. Neither those asking for restructuring or self-determination ló get the attention àwọn tá à ń pè ní leaders lẹ́yìn nǹkan tá a fẹ́ sọ ni. Okay, so basically the question number 4, ó máa yàtọ̀ sí eléyìí tí mo kà nìyẹn then. No, it's the same thing. For some reason, ó dà ń pé self-determination was omitted. Okay. All right. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé I'm going to provide a very short answer. Ni pé our current leaders are all playing it safe. They calling for restructuring, some of them are calling for restructuring without really fully being committed to it. And almost none of them is, some of them may have Yoruba nation in the back of their mind, but none of them is talking about it. At least none of the governors are talking about it. Even restructuring also no. One saw to the side of their mouth. So they're playing it safe. Even though we have some people talking sorrow, the response had been somewhat fragmented, full, Yorùbá ló ní pé tá bá máa ṣekú ká ṣekú, tá bá máa ṣe yẹ ká ṣe yẹ. Tó bá máa ṣe ọ̀kan ẹ má bínú òjàre Yorùbá mi ò wọlé púpọ̀ láàárọ̀ yìí. So we, our leaders, our current leaders, were very encouraging. They are not encouraging at all, and they really have not done what one would have expected them to do in terms of insecurity, in terms of marginalization, in terms of restructuring of Nigeria, or even boldly coming out to talk about Yoruba nation. So our leaders have basically failed us at this point in time. And I will rest my case. Back to you, Barrister. Ṣégun, ẹ lè fún wa ní parting shot yín sir. Okay, my parting shot ni pé subjects like this are very, very important. If you notice, this is a little bit different from what we have done before. Now we're issue focused. We are focusing on issue to affect one directly. May not right now, but in the future, those listening to this, I'm on it. We as a people and our leader especially have not really helped right now. So Tielomba Shito Baba help but for us, knowledge is light. So we need to have this knowledge. Help. And we, on the other hand, have to now make people aware of this fact, just as our group directorate, Yoruba directorate, as it's doing right now. Let it be known to the people that we're not bad people, we're not incompetent, but our leaders have not shown what needs to be done. And if by me, wisdom man moves from the bottom to the top. Even though we know it's from usually gravity man gbé omi látòkè wá sísàlẹ̀, but once in a while wisdom can come from the followership láti infuse into our leaders. Tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbọ́mọ fọ́yàn gbọ́yàn fọ́mọ kí ọmọ ṣàtìmúyàn ni. So be it. Ẹ ṣé gan, Barrister. Back to you. Ẹ ṣé gan, thank you very much sir. Ẹ ṣé Barrister Talabi.
Over to you, sir. Yeah, thank you very much for this question. The leaders Papa Yoruba leaders, they don't have any action at all for a threat of something like this or any threat. See, I mentioned by either rising security, marginalization, whatever they are. Ó dìgbà tó bá ti ṣẹlẹ̀, wọ́n lè máa wá àti sáré sí. They don't have provision for any emergency at all. Pé kí nǹkan ṣẹlẹ̀, kí wọ́n dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. It's not in their mind. A lè fi ìgbà COVID tó ṣẹlẹ̀ láyé ìjọ́un some years back, for example. Ọlọ́run bá wa ṣe tó jẹ́ pé the threat yẹn ò rise púpọ̀ lọ́dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá àbí ní Nàìjíríà generally. Kò sí provision fún. Later náà ṣẹ̀ wá bẹ̀ sí ní sáré. Kó má bàa dé wa nígbà tó ń gbọ́ pé 100,000 kú ní Europe. They don't have any provision for it at all. Budget tán fún wọn for security vote. Ibòmíì ló ń ná sí. They don't spend it for the security of the people. À ń gbọ́ sí ìtàn sọ pé wọ́n ní káwọn Yorùbá máa ní àbí àwọn state kankan ní Yorùbá máa ní hunters club àbí hunters something. Àwọn ìlú kan míì gan dálẹ̀ fúnra wọn. Wọ́n sponsor fúnra wọn ni kì í ṣe tí government máa dìde sí. Ọgbà tá ti ń pariwo state police, kí police bá ní tí state bá ní police ẹ̀, wọ́n á lè command wọn to any emergency, to any threat tó bá lè ṣẹlẹ̀ from anywhere. But no. Ẹ̀tẹ̀ wo bọ́n ṣe ń ridicule àwọn sójà wa torí pé wọ́n ti da kinní kan mọ́ṣàpọ̀n báwọn ti ń pòwú yẹn náà. Wọ́n ti darúpọ̀ mọ́ṣàpọ̀n. Wọ́n ti gba àwọn repentant soldiers. Wọ́n ti dà wọ́n mọ́ army àtẹ̀wá mọ́ which one is true Nigerian army? Which one are true Nigerian police? Tẹ́ bá rí police gan títí ìṣẹ̀rí mọ́ máa bà yín ni pé bó lè ní o bí kinní ni o. We don't know. So àwọn leaders wa, they don't have any provision, as I've said, for any emergency thing. Ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ kan tó máa sáré. On health ground, ó dìgbà tó bá bàjẹ́ tán kan tó máa bẹ̀ sí máa wá solution because they don't pre-plan. Ní hospital, ẹ̀rí àbíkẹ́ níbi gbogbo ibi tó jẹ́ public place. Tí nǹkan ẹ̀ bá bàjẹ́ báyìí, wọ́n á kọ síbẹ̀ pé ó fẹ́ bàjẹ́ o. Kò ní sí owó àti repair. There is no provision for repair and maintenance. Kí ni ètò ẹ̀ bá culture àwa Nàìjíríà jẹ́? Lápá wa Yorùbá, kò sí maintenance culture lára wa at all. Tó bá ti kọ́ ilé, ìjọba bá ti kọ́ ilé yẹn jẹ́ ní gbogbo nǹkan tó ń láti ṣe sí parí. Ó nígbà tó bá bàjẹ́, tó bá wà deteriorated, náà bẹ̀ sí máa tún ṣe. So it's very very bad. Tá à ní àwọn leader tó lè dìde sí ọ̀rọ̀ emergency. Kò sí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí torí pé wọn ò ṣe provision fún. Owó tí wọ́n rí ń bẹ̀ ara wọn ni wọ́n ná sí. Security vote tán tún fún wọn tí gbogbo èèyàn mọ̀ pé running to billions wọn ò ná sí security, wọn ò ná fún any threat, wọn ò ná fún any emergency. Èmi ò rí government wọn máa ṣe provision, wọn máa ṣe budget, tán ní ṣe budget fún àwọn emergency things tó lè ṣẹlẹ̀ tí anybody ò mọ̀. You can't predict tomorrow. Òjò lè rọ̀ kó fẹ́ kó gbogbo ìlú lọ. They will not, no provision at all. Wọn ò máa ìkókó gbogbo wọn lọ tán kọ́ ẹ̀bẹ̀ tí máa sáré lẹ́yìn tó bá ṣẹlẹ̀ tán. Kọ́tà tó yẹ kán kó nígbà ọ̀dá tó jẹ́ pé tójò bá rọ̀ á máa flow dáadáa. They won't do it until omi bá yalé. Tọ́gbàrá ya ṣọ́ọ̀bù. So àwọn leader wa, wọn ò tẹ̀ ní vision fún ọjọ́ ọ̀la. Wọn ò ní vision fún emergency. No provision. That's why the insurance ò ṣe popular in Nigeria. They don't make provision for any insurance, for any emergency. My parting shot lórí eléyìí ni wípé àdúrà la máa gbà. Mo pe àdúrà ló ń gbà agbára kì í gbà. Kí Ọlọ́run kó gbé visionary person dìde ló máa jẹ́ leader wa nílẹ̀ Yorùbá. Nípa agbára Ọlọ́run tó yà gbogbo èèyàn lẹ́nu tó fi ń ṣe nǹkan ẹ̀. Kó bá wa ṣe lọ́nà tó máa gbà. Ó ṣòro lójú èèyàn torí àwọn olóòótọ́ ò ní tètè dépò. Ẹni tó máa ṣòótọ́ kò ní débẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí Olúnlọ́yọ̀ ti sọ. Nínú Awólọ́wọ̀ ò lè débẹ̀ torí pé you are too truthful. Òótọ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù. So àdúrà wa ni wípé kí Ọlọ́run bá wa ṣe lọ́nà ìyanu ẹ̀ tó fi ń ya ẹ̀dá lẹ́nu. Kó bá wa gbé olóòótọ́ lórílẹ̀-èdè. Bó ti ṣe ní Burkina Faso
tí ìlú yẹn ti ń rọ̀ tó ti ní ìrọ̀rùn tó ní gbogbo nǹkan ló ti ń lọ déédéé ńbẹ̀ kọ́lọ́run bá wa ṣe nílẹ̀ Yorùbá ká gba orílẹ̀-èdè wa kí gbogbo nǹkan sì máa lọ déédéé bó yẹ kó ṣe lọ. Ẹ ṣé tó ràn wá lọ́wọ́. Thank you very much. Ẹ ṣé sir. Thank you. Preparedness is inimical to the DNA of Nigerians and their leaders. I agree 100%. Thank you very much. Bàbá wa wọ́n sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan. Fídíò yìí mo máa fún àwọn tó máa bá wa ṣe. A fi fún wọn kí wọ́n bá wa edit ẹ̀ properly. Tó yẹ pé a jẹ́ package tó yẹ pé ilé tó máa yàtọ̀. I do agree it's a very, very important topic that should go wider. Bí wọ́n ṣe edit kìíní ìwé book launch me, I will try and see for them to at least come back with professional touch. See Zoom recording. Say, yeah. Thank you very much. Ìyálóde, ó kàn yín o, ó kàn gbàgbà. Tí mo máa sọ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú ti sọ̀rọ̀ dáadáa. Nǹkan tẹ́mi kàn máa sọ ni pé àwọn lídà tá à ń sọ yìí báwo náà ṣe fẹ́ mọ bí aráàlú ṣe ń jìyà, báwo náà ṣe fẹ́ mọ bí mẹ̀kúnnù ṣe ń jìyà, because they're not going there for mẹ̀kúnnù, they're not going there for anybody, they're going there for themselves and their family. So irú àwọn èèyàn tó bá ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tó kan kí ó jókòó pa gbogbo aráàlú kò kàn wọ́n kébi lù wọ́n pa, it's not their problem. Problem wọn ni pé owó ibi tó bá ti rí owó yẹn kó ṣáà máa kó jẹ kó máa kó jẹ, and what they forget ni pé kò sí irú owó tó lè kó bó ṣe ni tí ìjọ tó bá ti kú ìjọ yẹn náà ló pín dé sí gbogbo ìgbésí ayé wọn, then náà wá kó nǹkan tán fi sílẹ̀. So most of àwọn politicians náà tó bá ti kú ẹ rí pé wọ́n ra tilétilé ni ẹ̀ ní gbúrò wọn mọ́, yàtọ̀ sí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ nǹkan burúkú lẹ ti máa gbọ́ tó máa dárúkọ wọn. Irú Abacha ń sìn very popular in evil doing, kó tó sọ̀rọ̀ méjì nípa nǹkan burúkú wọn á dárúkọ ẹ̀. So legacy tó ní kálukú bá filẹ̀, either you are a politician or you are a pastor, you are elder in your community, whatever, nǹkan tó bá ṣe ìyẹn náà ni Ọlọ́run ló máa kọ́lẹ̀ fún ẹ. So tá a bá ní pé bóyá èèyàn kan ó ní DNA Awolowo as we speak, it's a lie, but Ọlọ́run tó gbé spirit Sankara tó gbé fún Ibrahim Traore ó máa bá wa fẹ̀ṣì spirit bàbá wa Awolowo, aréyàn kan tó máa gbé fún bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ní foresight on everything. Bí bàbá yẹn ṣe létòlétò kó tó lọ kó tó rí pé wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, ẹnìyẹn á bá wa jí padà àtẹ̀tún wá tún go exploit. Ó máa ṣe ju bàbá Awólọ́wọ̀ lọ. So people might say àkílàdúrà fẹ́ ṣe Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan àwa ní kiri kan. Yeah, he has, but kò fún wa ní leader. We haven't got a leader. So tọ́lọ́run tá bá gbàdúrà kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ọlọ́run tó mú ọba Nebukadnesari tó sọ di wèrè tó ń bá ẹranko jẹun for 15 years, 7 or 15 years. 7 years. 7 years, sorry. So is there anything that he cannot do? Ó pín òkun níyà. There's nothing he cannot do. Ó mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Bálámù ó sọ̀rọ̀ bí èèyàn. So tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà, because nǹkan tó ní ká ṣe ó ní walk and pray. We are walking now. Then a bẹ̀rẹ̀ sí ní fi prayer kún. Tí ẹni tó bá jẹ́ Christian níbí tó bá ka Bible nípa Nínéfì was insane. Ó wá rán ẹni wọ́n dà sínú omi kómi má bàa gbé wọn lọ. So tá bá wo gbogbo àwọn examples tó wà nílẹ̀ yẹn, àwọn example yẹn náà dẹ̀ wà ní orílẹ̀-èdè wa tí àti rẹ̀ ní kọ̀wé ẹ̀ láti kó síta fún wa ká lè mọ̀. Gbogbo ẹ̀ ni Ọlọ́run máa ṣe fún wa tá bá if we are dedicated.
to do that, to pray. And bá dẹ̀ ṣe ń ṣe Ọlọ́run gbọ́ pé àwọn ọmọ ń try wọ́n tiraka prayer àwọn ni mo need. So Ọlọ́run máa ṣe fún wa. I'm not here to preach, but mo mọ̀ yín pé without God we are nothing. Bó fẹ́ ṣoògùn náà tí Ọlọ́run ò bá ṣàmì sí, you are just deceiving yourself. So ẹ jẹ́ kí parting shot mi ni mò ń sọ yìí o, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká wà at-alert ká dẹ̀ máa gbàdúrà pé kó ṣe nǹkan tó dára ní orílẹ̀-èdè yẹn, because the sin of that country, ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ tí wọ́n ń ta sílẹ̀ ó ń dọ́dọ̀ Ọlọ́run for revenge. Òun ló jẹ́ pé tó jẹ́ k'Ọlọ́run kò tí dìdí sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. So we need to be praying for forgiveness of sins. Ká dẹ̀ máa continue láti ṣe àwọn little one tá fẹ́ ṣe. Fún àwọn bàbá wa tí ó ń ṣe nǹkan ní abẹ́lẹ̀ ní tòótọ́ lótìtọ́, tó dẹ̀ ń dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀, fìlà yẹn ó máa pẹ́ lórí yín, ẹ̀ dẹ̀ ṣe dáadáa. But fún àwọn fake tí wọ́n ń dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ tó ń ṣe náàdà, most especially àwọn tó ń pariwo restructuring tí ò ní happen láéláé, ẹ tètè yí padà kí ìdájọ́ Ọlọ́run tó dé sí yín o. That's what I will say. Ẹ ṣé. You are muted. Thank you. Mo agree pẹ̀lú Ìyálóde. Ọmọ kan ló fún àwọn bàbá yẹn lépè. Mo ṣàmì sí. Ó ní sọ ẹ̀yin jayé tó dáa, ẹ fẹ́ fi rádaràdà lẹ̀ fún àwa. Wípé tẹ́ bá ṣe restructuring, tẹ́ fẹ́ gbà. Ṣèbí bí Nàìjíríà ṣe wà, wọ́n change ẹ̀ overnight. Region disappear, gbogbo ẹ̀ disappear. So ẹ fẹ́ kọ́ nǹkan tó lè disappear. You want to give us a temporary solution to a permanent problem? Èpè ló ṣe fún wọn. So kò sí ẹni tó máa ríru ọmọ báyẹn tí ò fẹ́ lọ sínú ìgbèkùn. Nínú ẹ lè dùn pé bàbá kan tó gba scholarship Awólọ́wọ̀, tó kàwé Awólọ́wọ̀, tó gba ìwòsàn ọ̀fẹ́, kó wá nínú ìgbèkùn tó ti lè gbá àwọn ọmọ kúrò nítorí wọ́n ti fún lówó, ló fẹ́ kí àwọn ọmọ kan wà tí ò ní ṣàdúrà, tí ò ní ṣàmì sí àdúrà tí ọmọ yẹn sọ. But tá bá kí àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì kọ́ má bínú pé ti Kristẹni la fi sọ̀rọ̀ lénìí. Ní bí ọ̀sẹ̀ méjì tó kọjá, brọ́dà wa wọ́n sọ odò Ifá. A ní olódì kankan. Inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn tó máa ní ẹ̀sìn àjòjì. No, Christianity is African. Ká lọ ṣe research wàlàlà is African. Kò lè sí nǹkan tó burú bẹ̀, kẹ́ jẹ́ ká máa gbádùn gbogbo nǹkan tí Elédùmarè fún wa ní orílẹ̀-èdè Adúláwọ̀. And nǹkan tí mo lè fẹ́ sọ nípa leadership fún wa ni wípé Ọlọ́run ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ fún wa ní leader. A ti ní wọn, but Ọlọ́run á wá fi oore ọ̀fẹ́ jọ pé àsìkò kan máa jáde síta, ó máa gbé wọn jáde. At a point in the Bible, Ọlọ́run ní kí kó máa wo ìgbìmọ̀ tó àwọn àjọ ẹ̀. Ó sọ fún Samuel, ó lè bèèrè lọ Jésè. Jésè gan ò believe pé òun lọ́ba nínú ilé òun. Kò believe. Ó ní ṣé o ní fèsì lọ́mọ. But the attitude tí èmi kan rí ti wákàtí yẹn gbà, ó máa ní kan ọmọ kékeré kan tí ò ní àmà tí tó júbọ̀. Ó ṣàwà lẹ́ǹkùnlé ṣá. Wọ́n ní kò pè wá. Bí professor ní anointing, it is he. And the same person, the Bible said, the stone the builder rejects can become the cornerstone. Jephthah in Judges chapter 11, ọmọ àlè náà pè. Wọ́n gbà tí ìṣòro dé, tásìkò Ọlọ́run dé wọ́n lọ pè. Joseph in the prison to the palace. God was preparing him through fiery furnace. Example abounds. Saul was plowing, and the stone the builder once rejected was with the Midianite. Moses, when God called him and gave him the power. So my prayer is that God, Almighty God, Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá, ẹni náà tó wà ní ìkọ̀kọ̀ nísìnyí, ẹni tó mọ ẹni tó wà lẹ́yìn pátápátá tó ń fi síwájú, kó jọ kó bá wa ti aṣáájú rere. Àwọn aṣáájú rere, not just one, àwọn aṣáájú rere. Because tá bá wo leadership structure bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tá sọ̀rọ̀ wọn lénìí, I realize one thing, ní pé gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá pátápátá ni bàbá ní àwọn èèyàn bíi tiẹ̀ sí. Ó ní ní Oǹdó, wọ́n ní l'Èkìtì, wọ́n ní l'Iṣà,
wọ́n ní l'Ábẹ́òkúta, wọ́n ní n'Íbàdàn, wọ́n ní Ọ̀yọ́. So ẹni bí ẹni, èèyàn bí èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n jọ ń ronú bákan náà, kí Ọlọ́run wá kó wọn jáde, kí wọ́n àsìkò náà dé, kí gbogbo wọn lè ṣiṣẹ́ pọ̀, kán dẹ̀ gbà wá nínú ẹrú. Then gbogbo àwọn ẹja ńlá tó ń da omi orílẹ̀-èdè Yorùbá tó ń dàrú, kí Ọlọ́run bá wa ṣiṣẹ́ lórí wọn. Òun nìkan lọ́ba tí ó nàyàn tí kì í yọ, kó jọ kó ṣe yẹn fún ìran Yorùbá, kó bá wa deal pẹ̀lú wọn. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti gba owó, tó ń purọ́ gba owó nílẹ̀ lórí ìjàngbara Yorùbá, tó dẹ̀ mọ̀ pé irọ́ làwọn ń pa. Olúwa, ẹ̀yin lẹ́mẹjọ́ dá o, ẹ dẹ̀ mọ gbogbo wọn. Wọ́n ní ọ̀tá fà sókè, gídó borí, Olúwa rí ẹ. Gbogbo wọn pápátá ni kí ẹ bá wa visit. Ẹ bá wa visit wọn pẹ̀lú agbára yín ni o. Ẹ bá wa visit wọn. Àdúrà tá a gbà nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n pe accountant wa, Mr. Kọ́ládé mọ̀ wọ́n wà bí, kí wọ́n wá bá wa ṣètò ìṣúná owó, because a máa ní ìdí kó dùn, kó pọ̀, kó pẹ́. Olúwa ní fún ni. Mr. Kọ́ládé, we need you here, please. Mr. Kọ́ládé, where is he? Veja a posição do Keiko em cima. Mr. Kọ́ládé. Hello. Yeah. We need you to help us do some fundraising. We made the money for the project that we are proposing, nípa awareness. So, about our salary, welcome back. Okay. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Èní tún jẹ́ ọjọ́ tí a tún máa béèrè ìrànlọ́wọ́ yín, kí ẹ jọ̀ọ́ kí ẹ ràn wá lọ́wọ́ fún gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá kó lè tó. So Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. A need ìrànlọ́wọ́ yín gan ni, because ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ló ní pé ká máa dáwó lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ tó bá ṣeé ṣe gan lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀, because àwọn ò ká ojú lù gbà mí. Àwọn ẹlòmíì máa ń ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ try láti ràn wá lọ́wọ́ o. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Àpò yín ò ní gbẹ. A mọ bí ìlú ṣe rí náà all over the world ni a mọ̀ pé nǹkan dá díẹ̀ ká má sọ mí ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bá ṣe ń ṣe pé gbogbo ẹni tí ó bá dáwó tó fẹ́ mọ iye owó tó ti dá, a lè fún wọn. Tó bá ti bá secretariat sọ̀rọ̀, a fún wọn ní owó yẹn. Kò ń ṣe pé bóyá à ń mú owó yẹn a fi ń ṣe nǹkan tí ò jọjú àti tí ò yẹ. So ẹ jọ̀ọ́, Barrister Ògèdèngbé máa fi kíní yẹn sí ojú òpó nísìnyí, ibi tí ẹ máa sanwó sí ní US. So gbogbo ẹ̀ kó lè tóra wọn náà ni. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ mọ̀ pé kò ṣe pé bóyá tí a bá máa náwó a máa kàn mú owó yẹn a kàn máa ná anyhow ni. Pé àwọn secretariat àti director of the directorate àti baba Raphael wọ́n máa ń láti rí pé owó tá a fẹ́ ná yẹn nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe fún. Ó dẹ̀ máa lọ káàkiri within the 3 continents kí wọ́n tó lè approve ẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́, àpò yín ò ní gbẹ o. Ẹ ṣé gan ni. Thank you, and that's my brief statement. Thank you very much. Yeah. Mo fẹ́ kàn sọ kankan ni, wọ́n ní Baba Raphael happens to be the person over tó yẹ pé wọ́n wà in charge, BOT, and I have the privilege of seeing their platforms. Baba will not put any money through until 2 at least of the members of the board of trustees Tombachi Tombe, okay, it is okay. Tomba approve it. Mẹ́ta ló máa approve it nínú àwọn èèyàn bíi 5 tán wà níbẹ̀. Tí wọ́n bá ti ní mẹ́ta yẹn, then it will be approved, then it will be sent out to wherever we are asking the money to go. Then the documentation goes to the accountant again. So báwa ṣe ń ṣe níbí ni. And ibi tí ó bá ti lọ, a máa investigate whatever tó bá jáde ń bẹ̀, bóyá òótọ́ ni kankan ṣẹlẹ̀ ní àbí mistake ni.
like we've done in the past, we come out openly and we then make a statement. But before anything, I don't imagine go to my bar anybody or jet. So we will do the right thing, be Oshie, and the reason that I she be ni pé ìlú tí a wà ní ìlú ọba mú kó America ẹni olóṣèlú tó bá gba newspaper tí ò bá wà entitled sí wàhálà gidi ni. So nǹkan tí àwa dẹ́n ṣe nìyẹn. I was thinking of two people. Lester Bigot was jailed and his knighthood, Sir Lester Bigot, there have been few people that you can Google. They will give them honor. The Queen will honor them. But once they commit anything to the crime, Oma will withdraw honor from them. And the example about, you can Google them, you see. I think Freddie Forsyth or Richard Forsyth, whatever, one of the banking executives, knighthood there, that was withdrawn. So, Ọlọ́run jẹ́ kí aṣọ yìí wà kó fàyà, a máa mọ̀ ṣe, a bá rẹ̀. Bí ibi tí ìpàdé tòní tó tán sí ni a máa fi àdàgbà ẹ̀rọ, ọ̀ká tó fi àdàgbà ẹ̀rọ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè. God bless you. Kashishe,